তো মনে হয় যে 5 মিনিটের Oh, we're live. Yeah. আচ্ছা Hello, everybody. We're back. President is ফাইনালি back. উইয়ার ব্যাক আমাদের Yes. ঈদ ভ্যাকেশন শেষ হয়ে গেছে আমরা পেপ্যাল মাফিয়া Yeah. করে একটা ঈদ ভ্যাকেশনে ছিলাম We took a very long leave. Sorry, guys. We're just back. একদম sudden একটা podcast. But I really wanted to do it today because it's long overdue and it's a topic that's very close to my heart. Basically, when I came back to Bangladesh, one of my first jobs, one of my first few jobs, okay, because I'm constantly switch করতেছিলাম. I wasn't sure where I wanted to work. So GP Accelerator, আমার first like এক মাসের job বলবো কি, it was like a gig. I did it for a month with a startup and it was a phenomenal experience. So basically the first batch of GP Accelerator সাথে আমি কাজ করছি. So Sheba XYZ, এছাড়া the other startups that were there as well. So I got to meet a lot of now very famous entrepreneurs. I loved that experience. So I'll share that. But before that, I just want to play our very edgy intro. yes. যেটা I don't know, sometimes এই প্ল্যাটফর্মে অনেক কষ্ট হয় for it to load up and play, but let's see play হয় নাকি, so fingers crossed. We are back, bro. It's probably not playing. All right, doesn't matter. Welcome everybody. হইছে ইনটু প্লে হইছে, হ্যাঁ আমি তো দেখতেছিলাম এতক্ষণ, আমি দেখে তুমি এত I have no idea if it's played or not. Whatever, it's fine. We have to find a better solution for this. Anyways, welcome back everybody to BizRand. So this is our 8th episode, right? So আমরা ওই যে পডকাস্টের যে থ্রেশহোল্ডটা 6টা এপিসোডের পরে নাকি একটা পডকাস্ট মরে যায়. So I think we are slowly breaking that threshold. 7th episode মানে PayPal Mafia পর থেকে I moved basically, so I'm in a new house right now. And it was a lot of hassle and either vacation chilo. So and it was good for us, I guess. I'm ready to recalibrate করলাম আমাদের creativity to কি বলে fresh perspective and whatnot ওটা আনার চেষ্টা করতেছি. এছাড়াও let's talk about what's happening in Bangladesh right now. In the business world, we all know the incredibly sad incident with the BM Depot explosion. Business world, it's like pretty much a shock for like a lot of very well-known R&D factories. যেটার মধ্যে একটা famous denim factory আছে from Chittagong. So they're like $110 million are almost lost with this fire. যেটা basically I think yesterday they actually fully কি বলে ফায়ারটাকে এক্সটিংগুইশ করতে পারছে. So that's pretty sad, a lot of people actually died and it talks a lot about আমাদের যে worker safety অনেকটা increase করতে হবে. Hazardous material, it's not the first time we have seen this chemical factory তে আগুন ধরে যাওয়া, মেকশিফট যে ফ্যাক্টরি গুলি আছে পুরান ঢাকাতে, ওটাতে একবার হলো ভেরি ফেমাস পুরো একটা ফ্যামিলির জাস্ট বিয়ের সময় মনে হয় পুরো ফ্যামিলি
pretty much died off. So this is not the first time I'm dealing with chemical issues. We are very lax with our safety standards, and আমাদের countryটা এত ছোট, and then আমাদের population এত বেশি যে um, honestly I wouldn't even blame the government, because এত কিছু monitor করা possible না for a government that's developing. The priorities অন্যদিকে. We have to see our businesses, we have to look into the crime situation, the drug problem in the country. So I can't really blame যারা enforce করে এত কিছু, যে মানে মানুষের বাসার ভিতরে বেসমেন্টে ঢুকে কতবার দেখবে, মানে there are millions of houses in Dhaka alone. অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি তো আরো অনেক আছে। যদি কেউ ডিক্লেয়ার নাই করে তাহলে এটা তো খুঁজে পাওয়া খুব কষ্ট। বাট এর থেকে মোর কষ্ট is like the 9 firefighters who died because correct information দেওয়া হয় না and whatnot. So it was pretty sad. That's one force I always respect in Bangladesh, irrespective of my opinion about law enforcement and whatnot. Firefighters are like up there. They're like the real life superheroes. যাই হোক, I have seen some people blaming the firefighters যে কেন এমন করতেছে, বাট can you imagine, ওরা বুঝেও নেই যে 9 জন ওখানে দাঁড়ায় ছিল, they were like trying to extinguish it. ওরা জানেই না কন্টেইনারের মধ্যে কি আছে। ওরা যদি জানতো যে কন্টেইনারের মধ্যে হাইড্রোজেনের মতো লাইক কেমিক্যালস আছে, ওরা তো লাইক এভাবে extremely dangerous, to the point that আশেপাশে মানে it was like pretty much like বেইরুটের যে এক্সপ্লোশনটা হয়েছে 2021 or 2020 তে, মানে ওরা তো ফার্টিলাইজার এক্সপ্লোড হলো, ফার্টিলাইজার না কিছু একটা, ওটা পুরো মানে দ্য পুরা সিটি ওয়াজ শ্যাটার্ড। এটাও সিমিলার এক্সপেরিয়েন্স ছিল, জাস্ট ঘনবসতি না। এটা ইমাজিন দিস ইফ দিস হ্যাপেন্ড ইন ঢাকা। 5 কিলোমিটার দূরের আমি একটা সিসিটিভি ফুটেজ দেখলাম, 5 কিলোমিটার দূরেও বিল্ডিং কেঁপে উঠছে, এরকম এক্সপ্লোশন ছিল। আর ফায়ারফাইটারসরা সামনে গিয়ে মনে করো দাঁড়ায় ছিল, কাজ করতেছিল, তো অনেক স্যাড। হ্যাঁ, এন্ড বিজনেসের জন্য খুব মানে স্যাড, বিকজ আমরা কিন্তু সবসময় ফরেন যে মানে মিডিয়াতে আসি, সবসময় ব্যাড নিউজ দেয়। এই রানা প্লাজা নিয়ে হইলো কত ঝামেলা, এই আরএমজি সেক্টরে অ্যাকর্ড আনতে হইলো, তারপর এত ফায়ার সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস আনতে হইলো আফটার দ্যাট। হ্যাঁ, উই লার্ন আওয়ার মিস্টেকস আফটার উই ডু দ্য মিস্টেক। এটাই বাংলাদেশের জিনিস, আই গেস। এটা অনেক ইনডিসিপ্লিনড জন্যই হইছে আমার যেটা মনে হয় যে ইটস লাইক কুইক বাগ বানাতে চাইছে, মানে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের জন্য যে ফ্যাসিলিটি লাগে, ওটার জন্য সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস, ওটার জন্য আলাদা একটা ফ্যাসিলিটি বানাতে হয়। ওটাকে টাকা কে খরচ করবে? এমনি কন্টেনারের ভিতরে ঢুকায় রাখছে, মানে একটা সার্টেন টেম্পারেচারে রাখতে হয়, অনেক কিছু, মানে কোল্ড স্টোরেজের মতন। হ্যাঁ, ইফ ইউ ডোন্ট মেইনটেইন অল দিস স্ট্যান্ডার্ডস, অফ কোর্স ইউ উইল ফেস অল দিস ইস্যুস। এর থেকে আমার কাছে এর থেকে বেশি প্যারা কি লাগতেছে যে এই যে ওয়ার্কার্স গুলি, হ্যাঁ, তাদের এই যে এত কষ্ট করে ইগুলি বানালো, হ্যাঁ, একটা লোকের তো প্রায় I don't know how much was it, 5 or 6 million or more than that shipmentটা পুরোটাই destroyed. So that was extremely sad. ভাই $20 মিলিয়ন ইকুইভ্যালেন্ট খালি কন্টেইনারই পুড়ে গেছে। খালি কন্টেইনার ছিল $20 মিলিয়ন ইকুইভ্যালেন্ট, আর $90 মিলিয়ন ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে পুরো এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের প্রোডাক্টস। মেইনলি কেমিক্যালটা তো ছিলই, কেমিক্যালটা was made in Bangladesh by the way, বাট মোস্টলি আরএমজির শিপমেন্টস অনেক গুলি পড়ে গেছে। এর থেকে বেশি কি ওয়ার্ক, এখন যে বায়ার্স গুলিও অনেক সচেতন, আর অনেকে যাবে যে না আমি অর্ডার করব না এখান থেকে। সো অনেক কিছু ফেস করবে এখন আরএমজি সেক্টরে বিকজ অফ দিস। শুধু আরএমজি সেক্টর না, এখন বল শু লেদার সেক্টর ফেস করবে এইসব ইস্যু। এভরি এক্সপোর্ট সেক্টর উইল ফেস দিস ইস্যু, বিকজ জানে যে বাংলাদেশের শিপমেন্টই সমস্যা। উই নো দ্যাট, বিকজ আমরা ওই যে লজিস্টিকে এপিসোডটা যখন কভার করলাম, উই নো বাংলাদেশের লজিস্টিক হ্যাজ টু ইমপ্রুভ আ লট। হ্যাঁ, আমাদের লজিস্টিক্সই অনেক কিছু আমাদের পিছায় রাখছে। সো দিস লজিস্টিক সেক্টর নিডস হিউজ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড better safety standards, to be honest. Let's move on from the sad news. What do you think? Like, do you have any interesting news that you have seen in the last few weeks? I think we are going off for like 2.5 weeks, so nothing about Elon Musk, I guess, right? Nah. Yeah, he once tweeted about Dogecoin. ওটুকে মনে আছে। Yeah, I think that's about it. All right, let's move on to GP Accelerator. Okay, I'll start with my story with GP Accelerator. GP Accelerator
first batch সাথে I had the opportunity to work. I got to know GP internal structure and whatnot, and got to work in GP house basically. So তখন ধানমন্ডিতে থাকতাম, commute was horrible. You can imagine ধানমন্ডি থেকে বসুন্ধরা আসতে হতো. So, but I used to work for a transportation startup, so basically I got a free ride from Dhanmondi. Uh, so it was fine, you know. It was a fun experience working with everybody there, and I got to meet like all the external the mentors chilo, startup Dhaka, Samad Mirali, and then Minaz Anwar. I got to meet a lot of people there. And I know how they work. You know, they have they have মানে ওরা স্টার্টই করছে this startup culture was seeing. I feel like single-handedly, you know, ওই lead pioneers যদি থাকে, these are the guys who started everything. Sheba, as we know, is like a, you know, they are valued a lot at this point. I'm not sure last valuation was the key chilo, but Sheba is growing like crazy. yeah, like, they are I can offering imagine something. Sheba তখন মানে launched as a marketplace basically. Workers there are GP নিচে, I don't know এখনো আছে নাকি, they had this GP workers there laundry করতো, হ্যাঁ, they used to drop the laundry and pick it up after 2-3 days. So that's their মানে starting, খুব humble beginnings. But you know, you can imagine now রাস্তায় ঢাকায় if you roam around, you'll see কেউর পিঠে একটা সেবার একটা কি বলে একটা t-shirt or polo shirt you'll see. You know, servicemenদের জন্য স্পেসিফিক একটা ক্লোদিং ডেভেলপ করে later on. Anyways, আমার তো মনে হয় তুমি মনে হয় একবার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যারের সাথে দেখা করছো, লাইক আমার খেয়াল আছে that I did. That's before this. হ্যাঁ, ওই ইসের জন্য, আমার ইন্টার্নশিপের জন্য basically I got to work with him in Yunus Center. So internship-এ it was very interesting. I remember তোমাদের দুটো কনভারসেশন আছে. I never got to take a picture with the guy. দুটো কনভারসেশন হচ্ছে, একটা হইলো লাঞ্চ খেয়েছো, এছাড়া ছিল জাস্ট হেম, মানে উনি অফিসে আসে এত বিজি, ক্যান ইউ ইমাজিন, he's very old কিন্তু constantly busy. There's guys coming from Japan, Germany, এখানে জাপান থেকে কোন একটা সিটির মেয়র বা মেয়রের টিম ডেলিগেশন আসছিল just to meet him. So this guy is like hugely famous. I love him ভাই, আমার একবার যদি তার সাথে দেখা করা, like no, he's a very interesting man and very humble. মানে you would think that a Nobel Peace Prize winner, you know, has that very Mercedes chole and whatnot, and you know, he's very classy and posh. But he's classy and posh, but he's also Grameen, you know, he's very grounded at figure and a superhero. মানে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আমি যখন একটা ভিডিও দেখছিলাম, হ্যাঁ, আমি বলছি, oh wow, such a nice concert, and then I get to see that it's no, people are screaming for Dr. Mohammed Yunus. It was like 30,000 people or something like that. It was like everyone's screaming, ah! So it's like brilliant, you know, he has that power around the world, you know, everybody knows. বাংলাদেশের যদি কাউকে না চেনে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যারকে ভাই চিনবেই, definitely, yeah. Anyways, so GP Accelerator অনেক দিন ধরে they have been producing great startups. We all know Sheba, and there have been other startups as well. এখন মাথায় কিছু মনে পড়তেছে না per se, but I'm pretty sure they have done a lot. But anyways, this is their 7th batch that has been launched by them. So we'd just like to show everybody the recently the demo do hesilo. So Zubi, are you ready with the slides? Yeah. Great. All right. Let's work with Airwork. So Airwork basically the invite-only tech talent marketplace. And Zubi, you can talk a little more about this. Go ahead. I don't know. We can go to the website. আমি কখনো আর কি ওদের ওয়েবসাইটে আর কি ভালো মতো দেখি নাই, বাট আমি যতটুকু দেখে বুঝলাম এটা ইজ লাইক বেটার দেন লাইক বিডি জবস অর সামথিং। হ্যাঁ, ইনভাইট অনলি না একটা সুবিধা থাকে যে কোয়ালিটি, লাইক তুমি জানো যে আচ্ছা এই লোকটা ভালো, হায়ার করতে পারবে বা কাজ করতে পারবে, তো ইউ ক্যান ইনভাইট হিম।
তো ইনভাইট অনলির এই জিনিসটা গুড, বাট ইনভাইট অনলি ছাড়া যে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে না, লাইক বিডি জবস বা সামথিং ওইরকম একদম ওপেন না, লিঙ্কডইন কিন্তু অনেকটা লাইক কোয়ালিটি আছে লিঙ্কডইনের মধ্যে, কিন্তু বিডি জবস এর মধ্যে মানে এত হিলারিয়াস কিছু লাইক জব পোস্টিং আই ফিল লাইক ওরা দুজন দুইটা ওদের থেকে ফ্রেন্ড because of market হ্যাঁ. So plus invite যে I can see that already because এগুলি এই বিজনেসের জন্য full stack engineers, UX designers and whatnot. So you can just click in one of the categories and let's see what like I have in store. If you want to build a startup or something, এটার মধ্যে বসে আপনি পুরো আর কি টিম বানায় ফেলতে পারবেন। That's true. হ্যাঁ, ফুল স্ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাক এন্ড, ফ্রন্ট এন্ড, ডেভঅপস, কি লাগবে সব আছে এখানে। আর এটা হচ্ছে লাইক ওদের ফার্স্ট আর কি স্টার্টআপ, এই যে 7th ব্যাচের এয়ারওয়ার্ক। আমি ফার্স্ট এটা মানে নাম শুনে ভাবছি আচ্ছা এটা মনে এভিয়েশনের কিছু একটা হবে, কারণ এভিয়েশন এই এভিয়েশন আমি এটাই ভাবছি যে মনে হয় গোজায়নের মতো কিছু একটা হবে, লাইক ট্রাভেলিং ফ্রেন্ড, বাট এটা পুরাই ডিফারেন্ট একটা জিনিস। Alright, let's open up one of the categories and let's see what how they list down their things. Yeah. Oh, there you go. I love the UI. Yeah. Cool, nice categories, clean UI. So we have two full stack engineers. কারো যদি লাগে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, ঝামেলা হলে আমাদের কাছে আসবেন দাদা। লোকেশনে সার্চ করা যাবে, ঢাকা যদি দিই। আচ্ছা, ফুল স্ট্যাকে কম পাবো, অন্যগুলা ট্রাই করি। ফাইন্ড জবে যাই তাহলে বেটার। আচ্ছা, কি দেখা এখানে? সিনিয়র সফটওয়্যার ডিজাইনার নিডেড ফর অ্যান ইন্টারন্যাশনাল গেম স্টুডিও। এটা কি মানে আসলেই লিস্টিং নাকি? আসলে লিস্টেড বাট আনভেরিফাইড। আমার মনে হয় যে এরা তো লাইক ফার্স্টের দিকে আছে। হ্যাঁ, লাইক আমার মনে হয় এটা প্রিসিডেও মনে হয় যাইতে পারে নাই, বাট যদি সিড পর্যন্ত যায় আমার মনে হয় যে ওদের যে প্রোডাক্ট আই থিংক অ্যাক্সেলারেটর প্রোগ্রামে তো, সো আই থিংক দে আর দ্য সিড, সো দ্য সিড স্টেজে বা সিড স্টেজে মানির জন্যই তো অ্যাক্সেলারেটর প্রোগ্রামে করে। হ্যাঁ, they're still developing the platform. আরে কিন্তু এটা মানে if you think about it, it has a lot of potential basically because আমাদের টেক ট্যালেন্ট খুঁজতে গেলে for startups অনেক ঝামেলাও হয়, because startups to find a qualified এজে এইসব টেকনিক্যালি সাউন্ড পিপল খুঁজতে গেলে মানে হাজারটা মানুষ অ্যাপ্লাই করে, এটার সিভি শিফট করতে করতে একটা স্টার্টআপে অনেক টাইম নষ্ট হয়। সো আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি একটা রোবাস্ট প্ল্যাটফর্ম, বাট লেটস সি মানুষ অ্যাডপ্ট করে নাকি, বিকজ দ্য ইস্যু উইথ দিস থিংস আর যে হ্যাঁ শিওর ইস ইনভাইট অনলি, বাট হাউ মেনি পিপল আর ইনভাইটিং? তো আপনার পুলই যদি 100 পিপলের হয়, ইভেন ইফ দে আর ভেরি কোয়ালিফাইড ট্যালেন্ট across বাংলাদেশ, আর বাংলাদেশের কোয়ালিফাইড ট্যালেন্টের এইসব সেক্টরসে কোয়ালিফাইড ট্যালেন্টের কি হয়? They work in Bangladesh, any web firm, web development firm or software firms. They work for 2 or 3 years and then they get poached. Germany chale jaye. Or I've seen this myself. Like I have worked with this engineer. Not amar desker pashe arekta startup engineer. I've known him. He moved on to Germany. So a lot of people are moving to Germany. A lot of people are moving to US, of course, and then there's Australia. যেখানে of course like the pay would be 10 times better than in Bangladesh, and they want to go there because innovation টা ওই লেভেলও হচ্ছে, because আমাদের অনেকখানি যে technically sound না আমাদের, ওটা বলবো না, we have a lot of talent, but আমাদের goals and dreams ই থাকে যে CSC majors, like ওই যে বুয়েটে এখন কয়েকদিন পর পর you see বুয়েটের engineer before he graduates gets a package at Google and whatnot, they get poached just before they graduate or whatnot. এখন তো আরো difficult হয়ে গেছে for people to find a full stack engineer in Bangladesh or like a front end engineer. They would just be working
remotely করলেও they work for a foreign firm rather than a Bangladeshi firm. So it's a hard sell. But I feel like it has a lot of potential. What do you think? আমারও মনে হয় কজ ভালো সবসময় না মতন যদি লিস্টিং এ আর কি হয় না। হ্যাঁ, তুমি ভালো 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 মতন যদি জায়গায় মার্কেট করে না, মানে হুম মনে কর জব ফেয়ার্স এ গেল বা ইউনিভার্সিটিজ এর ইউ নো হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটিসে গিয়ে তোমার স্টুডেন্টসদের ফ্রি একটা করে যদি ইনভাইটও দেয়, এটা কিন্তু ওদের জন্য লাইক বেস্ট হবে। কারণ আমি একটা বাংলাদেশের আমি আমি ইনশাল্লাহ ইউনিতে ঢুকবো আর আমার ইচ্ছা আছে কম্পিউটার সায়েন্সে ঢোকার। তো আমি এখন থেকে জবগুলা না দেখতেছি যে আসলে কি চায়। যে আমি একদম ফ্রেশার শেষ করে 4th ইয়ার শেষ করে আমি যে জব খুঁজবো, তারা কি অফার করে। তো একটা জিনিস দেখলাম কি, তারা মিনিমাম 1 ইয়ার এক্সপেরিয়েন্স চায়। এখন না দ্যাট আই নো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটা ফ্রেশার হয়ে আমি তো 1 ইয়ারের এক্সপেরিয়েন্সটা প্রথমে পাবো না। না আর of course unless you're working as you're studying যেটা it's very hard by the way আর একটা CSE major final year everybody knows it's hell to go একটা through okay জিনিস কি, তুমি একটা কাজ পারো, একটা ফ্রেমওয়ার্ক পারো, বাট হুম। প্রোডাকশনে কিভাবে কাজ করতে হয় না করতে হয় এটা তুমি যদি আর কি না জানো না, তাহলে আর কি হয় না। তুমি না একটা I know জায়গায় কাজ because করলে তোমার অনেক টিমের সাথে কাজ knowing করতে the হয়। language and delivering projects is two different things okay so হুম it's a hard thing yeah but a platform it's very well made I love the UI I would say হ্যাঁ that props to them for designing such a good UI do they have the app আছে নাকি because app না, ছাড়া তো আই ডোন্ট থিংক তাদের অ্যাপ আছে। লাইক মাত্র তো প্রি সিড বা সিডে। না oh they work with Stripe আচ্ছা that's nice পেপেলও আছে। oh it's they registered in Delaware so they already have a plan to get VC's money হ্যাঁ, আগে বাট থেকে pre-plan করা so that's good I guess আই গেস by ওদের the কোনো time প্যারা GP হবে না। Accelerator হ্যাঁ GP হ্যাঁ, Accelerator একটা জিনিস দেখছি যে it's not like একদম fresh startup মানে already existing কয়টা startup নিয়ে they work basically বুঝছস so হুম, I think this is pretty good আর ওরা they're not just targeting in Bangladesh আমি উপরে যা I think there you go. Find hidden tech talents in South Asia. So I think they have a regional impact. They would like to enlist কি বলে enlist Indian talent, Sri Lankan talent, Pakistani talent. Why not? হ্যাঁ, Because job the wider net you cast, the more talent pool আরো বেশি বাড়বে. And we know billion people in India. There's a lot of people who'd like to enlist. Just because it's a Bangladeshi platform doesn't mean that they wouldn't list. হ্যাঁ, So this is pretty ইন্ডিয়ার good. মার্কেটটা হিউজ Yeah. হিসাবে। So double thumbs up. I think that's a great startup they're supporting at GP Accelerator. আমার মনে হয় লাইক ওদের প্রোডাক্ট আছে, জাস্ট ওদের গাইডেন্স লাগবে। সো জিপি হ্যাঁ এক্সেলারেটর I would প্রোগ্রাম। that they're getting যেটা আমি বললাম যে GP কিন্তু the mentorship that they provide with like excellent VCs IDLC যে VC যারা রান করে they're a part of Accelerator program as well. They're Minhas Anwar from Better Stories is also like the lead for GP Accelerator himself. So they are in good hands. Let's see how they go about in the upcoming years, because what happens with these guys are that what happens with these guys are like sometimes they do get lost. এখন অনেক startup হচ্ছে they just have to keep on and have the patience that it will eventually come, but they have a good platform and good idea. So সেটাই, ওদের প্রোডাক্ট আছে, জাস্ট ওদের যদি একটা ভালো মার্কেটিং টিম, সেলস টিম হয়ে যায় তো ওদের উঠতে টাইম লাগবে না। plus other business model is 2-week trial with no hidden markup, so they're also charging the companies, it's not free. So basically headhunting, so that's also like a service they're providing to the startups, not just fresh startups but already existing startups. Pathao can use this, Uber can use this. Obviously they have the need. So all right, let's move on to লাইক বেস্ট জিনিসটা আমার লাগছে যে মানুষজন রিমোটলি কাজ করতে পারবে। লাইক তোমার যদি একটা রিমোট ইঞ্জিনিয়ার দরকার পড়ে, এখান থেকে কিন্তু নেওয়া যায়। যেটা আমি তো বলতেছি যে full stack engineers remotely কাজ করে. I know this bhaiya that he basically Bangladesh based, but he's working remotely with like
global firms. So that's like a reality. Mane, it is already happening. So this is হুম। already like our excellent place to start. I just hope that they have that, you know, that strength to go on ahead and have that marketing push so that they, push out to the world and cover just not Bangladesh but a wider area. All right, আমার একটা let's move. জিনিস মাথায় আসছিল। তুমি কি এই Sure. জিনিসটা নিউজটা পাইছো যে ইউকে তে 4 Hmm. মানে 4 ডে ওয়ার্ক উইক ট্রায়াল চলতেছে, লাইক আপ টু Yes, 6 yes, yes. 60 কোম্পানিজ এটা একসাথে লাইক স্টার্ট করছে। I think that's a brilliant experiment to go forward with. Already there's a book about it, 4 week work day, if হ্যাঁ, I'm not wrong. I think 4 I উইক gave ওয়ার্ক it ডে। to you. Yeah, I mean, হ্যাঁ, you download করছি, but আমার কাছেও আমার লেখা আছে। আমার ebook reader sadly মরে গেছে, so my reading has stopped a little bit. But anyways, it's a good thing. হুম, Productivity অনেকেই দেখছে যে it's like scientifically কি বলে স্টাডি করা হয়েছে যে productivity actually increase because the more time you give your workers for like them doing their hobbies or giving them more time to families, হুম, স্ট্রেনটা ওদের পার্সোনাল স্ট্রেনটাও কমে যায়। হুম। এর উপর দিয়ে যখন কাজে আসে দে আর লাইক ফুললি ফোকাসড and they know that খুব একটা নাইস ব্যালেন্স আছে 3 days off and 4 days work. I think that's brilliant, to be honest. হ্যাঁ, রিমোট জবেরও কিন্তু অনেকটা লাইক সেম তোমার অ্যাডভান্টেজেস, লাইক তোমার কোনো স্পেসিফিক আওয়ার্স তোমার লক করা না, তুমি যখন মন চায় কাজ করো, যেমনে হ্যাঁ, মন চায় কাজ করো, বা দিন শেষে একটা রিপোর্ট দিতে বাট না পারলেই। না বাট রিমোট আই নো রিমোট ওয়ার্ক আছে, বাট রিমোট ওয়ার্ক যদি 6 দিন 6 সপ্তাহে 6 দিন যদি কাজই করতে না হয় না তাহলে তো আর ওই যে ফোর অবশ্যই অবশ্যই ওইরকম হবে না যে ওয়ার্ক উইক বাদে লাইক একটা Nah, কাজ পড়ে every আছে, firm তুমি has a মনে হয় crunch. করছো। Like gaming studios যেটা আছে যে হুম, crunch time বলে ওরা, হ্যাঁ, যে গেম লঞ্চের আগে মানে ইঞ্জিনিয়ার্স কোয়ালিটি যারা অ্যাসুরেন্স কিউএ যে করে পাগল করে ফেলা, মানে ওভার টাইম করে ফর লাইক স্ট্রেট অ্যান্ড আনপেইড ওভারওয়ার্ক। হ্যাঁ, সো এটা যেমন হয়েছিল যে সাইবার পাঙ্ক 77 হুম, ওই স্টুডিওটার দ্য সিইও হ্যাড টু অ্যাপোলজাইজ যে ও বলছে যে না আমরা ক্রাঞ্চ এগুলো করি না, বাট ইভেন্চুয়ালি করতে হয়েছে বিকজ আর দেখ ওরা করেও লাভ কি হয়েছে, দে লঞ্চ a half made game that has like immense severe কি মানে severe থেকেও বেশি graphical বাগস। issues আর মানে it was just made the ভাই whole এটা experience ট্রেলার wrong. বের হয়েছে 2013-এ আর লঞ্চ I হয়েছে know হচ্ছে because 2020-তে। আমি যখন উইচার 3 যখন I'm like a huge উইচার সিরিজের ফ্যান, সো সেম। উইচারের পর যখন দেখলাম যে উইচার সাথে সাথে মানে আগেই তো উইচার রিলিজ হওয়ার আগে, উইচার রিলিজ হয় 2015-এ, সো ওর আগে থেকেই সাইবার পাঙ্কের লোগো দেখতেছি, I'm like oh shoot, it looks really nice, হুম। uh, it is nice but প্রথমে ইমপ্রেশনটা নষ্ট করে ফেলছে, so it's just anyways. All right, let's move on to the next startup is one ওয়ান thread. থ্রেড। Okay, the homepage থেকে let's start. So one thread basically is a um, প্রজেক্ট project management ম্যানেজমেন্ট। platform. So এমন অনেকগুলি platform আছে globally, but I think it's the first time in Bangladesh that a startup has launched with a product like this. I'm pretty sure a lot of software companies have products like this, but branding like this, it's the first time I think. And it's a good thing, to be honest. Bizrand themselves, I mean, me and Zubi were just talking about like it's like perfect opportunity, let's try out their thing because amra onek ideas about our episodes we have constantly because I'll be working in the office or like I'll be outside somewhere and I'll just have this burst of creativity that nah এটা cover করা যায়, or just suddenly I just text to be on Messenger and like bro let's do this. uh, so এমন করে অনেক কিছু বলা হয় না and then you have to search ইতে Messenger and মাঝে মাঝে it gets lost. So I think this is a good way to keep track of things. uh, আচ্ছা। এটা স্পেসিফিকলি যেমন সবাই মনে করবে যে না এটা মনে করো সফটওয়্যার কোম্পানির জন্য বানানো, ইটস হুম, নট, it can be used for creativity projects like podcasts. It can be used in a TV film studio যারা মুভি বানায়, concurrently schedule করে রাখে because they have unlimited projects and whatnot, right? হুম, Let's see their features গুলি.
go to the pricing. ইউনিভার্সিটির অ্যাসাইনমেন্টস এখানে রাখতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমি একটা Yeah, জিনিস অনেকক্ষণ ধরে বলতে চাইতেছিলাম, লাইক ডিড ইউ okay, নোটিস go ahead. সামথিং? ইটস লাইক ডিসকর্ড ফর প্রোডাক্টিভ পিপল। Yes, ইউআইটা দেখো। এই যে এখানে absolutely. এখানে সার্ভার্স মানে এখানে কোম্পানিজ, আর এই ভিতরে ডিসির মতো You have টেক্সটের। multiple companies you can work for and whatnot. Okay, let's go to the pricing menu. Yeah, so এখানে is free তে you get 5 users, unlimited organizations, unlimited projects, unlimited tasks, unlimited discussion rooms, unlimited file sharing. That sounds weird. Unlimited file sharing. মানে এটা Do you think that that's a reality? আমার মনে হয় না। হতে পারে, ডিসকর্ডও কিন্তু সেম জিনিসই করে টেকনিক্যালি, জাস্ট ওদের But হচ্ছে একটা লিমিট do you থাকে think যে ওদের এত server space আছে যে they can do unlimited? আচ্ছা, anyways, আই ডোন্ট থিংক, unlimited দিছে, so মেবি let's এখন তো মানে সিড বা প্রিসিডে আছে, ওদের তো লাইক প্রোডাক্ট আছে, ওদের অ্যাপ, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও they আছে। need people, so এটা পরে মনে চেঞ্জ করে দিতে পারে। Unlimited file sharing I am highly doubted, but all right, let's see. Notice board for company announcements, dashboard for both organizations and projects, and access level control. All right, so that's free তে you get a pretty good service, and for a startup জন্য, so they are both they are geared towards a startup, but eventually কিন্তু a platform that you can use for like any other projects. University projects হতে পারে, it can be your personal projects, it can be anything, because structureটা দেওয়া আছে, is just how you use the platform is up to you. So anyways, startup they give a 3-month free trial, 6 to 50 users, unlimited organizers, same things, early access to free features, I guess, a dashboard for both organization and project. That's pretty cool. Okay, enterprise they give similar things, dedicated একটা manager দেয়, in-house training for the employees. That's pretty good. জাস্ট So আর্লি yeah, অ্যাক্সেসে, নিউ ফিচার্স আর্লি অ্যাক্সেসে দিয়ে দেয়। ভালো হ্যাঁ, একটা so ইন্টারেস্টিং জিনিস লাগলো, ওর অ্যাপ ডেভেলপ করতে পারবে ও তাদের সাথে, আমি বুঝলাম না, এই wow, ঢুকে দেখি। go for ও it. আচ্ছা, ইটস এপিআই, ওরা নিজেদের এপিআই Oh, they have দিচ্ছে। an open API. আচ্ছা, হ্যাঁ, জাস্ট একটা করলে, অ্যাকাউন্ট করলে এপিআই কি দিবে, ইউ ক্যান ইউজ ইট ফর লাইক ইউ oh, বিল্ডিং developing app. ইউর ওন, লাইক এই যে ম্যানেজমেন্ট টুল। Wow. আই গেস এটা স্টুডেন্টসদের জন্য অনেকটা গুড, কজ আমি হ্যাঁ, তো ঘাটাঘাটি করে দেখছি যে এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ পোর্টফোলিওর জন্য অনেক স্ট্রং একটা প্রজেক্ট। না, এটা তো ওদের স্টার্টআপই, so হ্যাঁ, সেটা, হ্যাঁ, so I think জিনিসটা it's ভালো লাগছে। interesting. I think they হুম, are trying to connect to the development community, because development community is not small in Bangladesh. A lot of people develop. So, oh wow, look, ওকে, এটা তো they have a দেখিনি। comparison chart with Slack, ClickUp, Asana, Jira, Trello. I use Trello. Trello is pretty good, ট্রেলো but গুড। Trello দাম $10 I did that. They are charging 1.5. That's insane, bro. আচ্ছা, Is that from একটা per month? পার মান্থ, 1.5? দেখ তো। 1.5 পার মান্থ, পার ইউজার পার মান্থ, পার ইউজার পার মান্থ, পার ইউজার পার মান্থ মানে আচ্ছা, per user মানে হলো minimum 6টা, so that's 6 times $6, 1.5. ইটস লাইক অ্যারাউন্ড $8। Yeah. বাট লাইক why would you not use Slack? এই যে, they are not giving Task these services. management, okay. Slack এর task management নাই। Slack is Slack like এ another messaging আছে। productive Discord. Multi-company Multi collaboration. company collaboration, হ্যাঁ, এটা Slack এ করা যায় না। এটা Trello তো নাই, interesting. File storage আছে, easy to use, ওটা তো, yeah, sure, why not? Yeah, this is pretty interesting. এটা I can see like even schools using it. I guess অনেক projects তো, project management তো শেষ নাই। এটা একটা হোটেলও ইউজ করতে পারে। Why not? Because it's I think it's open, right? Yeah, it's আর any এটা browser তুমি দিয়ে লাইক access করা যায়। হ্যাঁ, ব্রাউজারে ইউজ করতে পারবে, এই যে But they have an app as well, so that's pretty good. হ্যাঁ, But অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও আছে। Android app as well. So yeah, I think this is absolutely brilliant. This is the first time I've seen someone do it. Uh, Someone trying to like challenge platforms like Slack and Trello. So they're already They have established. their own like blogspot. এটা খারাপ Oh, না। pretty good.
আই গেস এই স্টার্টআপটা আর কি একটু এটা আই জিপি ফিল লাইক একটু এক্সেলারেটর পোক্ত আছে। প্রোগ্রামের জন্য একটু বেশি স্ট্রং হ্যাঁ, I genuinely think এয়ার that ওয়ার্কের because থেকে, কারণ এয়ার ওয়ার্কে প্রোডাক্ট আছে ঠিকই product ওদের আছে আর কি। because আবার it will take more time. এদেরটা scalable very fast I feel. You know, you হুম can easily go big. You know, যদি ওরা মনে করো একটা enterprise কে onboard করলো, if they can হুম onboard GP or like someone big, you know, per user যদি they're charging 1.5 হুম or না একটু কমও হবে because enterprise নিশ্চয়ই there will be like I don't know 60-70 cents or something like that per user হিউজ and টিম হলে imagine অতটা গায়ে লাগে না, মানে হ্যাঁ টিমে অনেক হিউজ even if it's মেম্বার্স a আছে। dollar they হুম can have a huge clientele. দেখেন ফর যে ইট। কোনো corporate house, any group of companies হুম that's huge, Bosundara or Anugunu Masas, Square, Beximco, you know, anywhere there where there's need for this, if they are on board one of those big companies, or একটা company they can go a lot forward. And other rolling per month to টাকা আসে, so হুম rolling cash revenue stream টাও খুব steady. I feel like financially ওরা খুব strong হবে if they go forward with their marketing push and whatnot. আর যদি ডেভেলপার বা ওদের ওইখানে যারা জব করে তাদের বলে যে তুমি সেল করে দেবে, তোমাকে আমি 2% কি টোয়েন্টি Or পার্সেন্ট দেবো, 2% তাহলে তো আরো ওই ভালো। যে হ্যাঁ না ওটা ছাড়াও লাইক ডিসকর্ডের ভিতরে যেমন অ্যাপ থাকে না হুম ইন দ্য ডিসকর্ড, সো হুম ওটা তো আই থিঙ্ক এপিআইটা কি দিছে ওর জন্যই টু ডেভেলপ অ্যাপস ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম অর হোয়াট। হ্যাঁ, এটা এটা কিন্তু লাইক এপিআই দিয়ে ওইটা করা যাবে, ডিসকর্ডের বট যেগুলা ওটার থাকে। জন্যই দিছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক দে উড হুম ওয়ান্ট someone else to make a app with their API, right? বা ওটাও করা যায় ওটা I করা guess, যাবে, কিন্তু ওই যে but এটা is ডিসকর্ড এটা mainly বেশি depend. এফিশিয়েন্ট। হ্যাঁ, all right, I think one thread is brilliant. যেটা বললাম, double thumbs up. They're brilliant and they can I feel like they can easily go big, so yeah, no credit card required. আচ্ছা এটা কি I wonder how we pay. এ কি বিকাশ they pay or what? ওই যে আচ্ছা না, এটা পেমেন্ট মানে কি কিছু দিছে? পেমেন্টের কিছু দেখি ওই নাই, দেখ এটা তো অলরেডি সিও ক্লায়েন্ট কে কে আছে, let's see. They already have existing clients উপরে $3.5 পার মান্থ হচ্ছে। up oh ও there you go, upscale আপস্কেল ব্লক স্কেল, ইন্টারেক্টিভ block কেয়ারটা stage গুড। ইন্টারেক্টিভ plumbing. কেয়ার হচ্ছে তোমার এই যে কি বলে বহুব্রীহির মতো। আচ্ছা আচ্ছা, checkmate is something like I don't know, something like interior design or হতে পারে maybe ইন্টেরিয়র ডিজাইন। or furniture. 1 million steps is the NGO if I'm not wrong. ওয়ার বাকিগুলি I'm not aware of, but upskill I know, so ওদের that's ক্লায়েন্টও pretty good. আছে। হ্যাঁ, that's pretty good. ওরা Book অনেক a লাইক free. স্ট্রং কম্পিটিটর এই যে ব্যাচ 7 এর, হুম আমার মনে হয়। I think they have a ওই যে VC রা যদি খুব ইন্টারেস্টেড থাকার উচিত I feel to give them money because these guys can easily go big because হ্যাঁ ওদের ওদের already ওদের competitor Slack, Asana, Trello দিয়ে রাখে they হুম হুম। have a they know that their product is ওই লেভেলই আছে because আমার UI তো সেই লাগতেছে। হ্যাঁ দেখো ওই যে আমাদের তো ডাউনলোড করা নেই, আমরা ঢুকে দেখতে পারতেছি না, বাট হুম, এখান থেকে দেখে যা বুঝতেছি লাইক ইউআইটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, অনেক হ্যাঁ it's সুদিং একটা clean ইউআই। build, হ্যাঁ it's pretty nicely built, হুম so and universal, it's not like Bangladesh specific কিছু একটা আছে or something like that. হ্যাঁ। আচ্ছা All right, চলো নেক্সট one, স্টার্টআপে যাই। yeah, let's go to the next one on now, right? এটা আমার ফেভারিট স্টার্টআপ। Yes. And I love the name, it's so brilliant. অন্য All right, yeah, so অন্য মিন্স রাইস মনে হয় নাকি ভাত, ভাতই তো লাইক yeah, ভাত ভাত নাকি খাবার, আমি এটা ভুলে গেছি। wait, Onno অন্য is মানে different ভাত as well. হ্যাঁ, different is Onno as well. ডিফারেন্ট, হ্যাঁ আমি তো মনে হচ্ছে on now, ওটাও হইতে পারে। হতে পারে। So we're excited to transform. So basically, they work as like a ghost kitchen launching platform. হুম So already backed by Impact Collective Korea Fund. So I guess they got some funding as well. যেটা বললাম যে GP already knows like established startups they need, they want to work. Not established per se, but
যারা এক্সিস্টিং মানে হুম। অলরেডি একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, ওয়েবসাইট আছে, or certain amount of clientele আছে. Oh, I think I'm just seeing myself to be. না, না। একটু আচ্ছা, প্যারামেডিক yeah, অন্য let's দেখি। see. হ্যাঁ, It's so a bold scroll down. suggestion. হ্যাঁ, so যেটা আমার বললাম ওদের আর কি, UI টা এত ভালো লাগছে। ওয়েবসাইটটা is brilliantly built to be honest. হ্যাঁ। What does it mean? অন্য is rice, of course, মানে হুম। খাবার. রাইস অর ফুড, হ্যাঁ আমি এটাই কনফিউজ হয়ে গেছি যে রাইস অর, আচ্ছা আমি পেঁচা ফেলতেছি, সরি। আচ্ছা, no worries. হ্যাঁ, কন্টিনিউ। অন্য is rice or food, also different. অন্য না, কিন্তু ওরা হ্যাঁ, ওরা I think অন্যই বলছে, which means food or হ্যাঁ rice. ফুড অর রাইস, এই যে এখানে লেখা আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ. So I মোস্ট think পপুলেটেড ওয়ার্ড। that's a brilliant way to on a name, মানে the name is brilliant. I love the name. ফুড, ক্লোথিং, শেল্টার, এডুকেশন, মেডিকেল কেয়ার সবকিছুতে আর কি অন্য ইউজ হয়। ওরা এরকম বলতেছে। মানে আচ্ছা, business with a purpose basically. All right. হ্যাঁ So বাট let's scroll down. Internet restaurant platform where impact driven internet restaurant or cloud kitchen basically platform that utilizes technology, virtual menu, concepts, digital branding. So basically they launch or that platform also I guess, with the launch of these things, cloud kitchens, because এখন তো হুম, cloud kitchens are huge, you know. We হুম, know for a fact they're like only delivery only brands. যেমন একটা মাথা পড়লো এখন, you know, like Khanas, right? It's very famous. খানাস, হুম, So Khanas launched this sub brand called Jay's Craft. So Jay's Craft is owned by them. So আমি গেলাম একদিন খানাসের একটা ইসিতে, রেস্টুরেন্টে. So they're like খানাস you can order Jay's Craft. হুম, They'll deliver Jay's Craft in the Khana's restaurant, and then you can eat there. But ওখানে directly pay করা যাবে না. It's like a separate entity and whatnot. So that was like pretty interesting. But হুম, concept কেন, the Jay's Craft is very একটু posh type, brioche বান, তারপর বানসগুলি একটু ডিফারেন্ট, ফিশ ক্যাভিয়ার থাকে বা হুম, ইসের মধ্যে, very fancy gourmet burger type. It's not like খানাস যেমন একটা fast food একটা ফিল আছে, ওটাতে you হ্যাঁ, feel like you're eating something very different. And ওদের বার্গার মেনুটাও খুব ডিফারেন্ট, ওদের ব্র্যান্ডিং, ওদের ফন্ট, ওদের মেনু ডিজাইনটা ইজ লাইক কমপ্লিটলি, মেনু কিন্তু খুব একটা বড় মেনু না, ইটস লাইক এক পেজের একটা মেনু, খুব শর্ট. দে হ্যাভ 6 বার্গার্স, a few drinks if I'm not wrong, or drinks ও নাই মনে হয়, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ and something, that's it. মানে 5-6টা আইটেম, that's it. So cloud kitchener জন্য you have to, when you start up, of course, Kanas is huge right now, but I know, but oh, it's a luxury brand. যেমন Farmers Burger যেমন tried with very fancy burgers, very হুম, expensive. Market খায় না, of course খাবে না, because it's insanely expensive. But eventually they had to bring the prices down. They launched 300 টাকার burger, or like a set where you can get a Coke and a fry and a like burger that's like appropriately priced for, হুম, because price is a lot of your pricing is very important when it comes to restaurants. And হ্যাঁ, not just pricing, এখন তো pricing is used to be only cheap খাবো, but cheap খাওয়া যদি it's just horrible খাবার হয়, cheap কেন খাবো? ওইটাই। People মানুষজনের টেস্টও চেঞ্জেস, মানে সব সময় কি চিলক্স মার্কা এমন মেয়োনেজ মাখা বার্গার, do you really want it? Do you want naga in everything? No, No. you want something different. You want something sweet, you want something savory, something crispy, Yeah. something like Asian, যেটা কোনদিন ফ্লেভারটা টেস্ট করে নাই, I wanna taste it, so taste something different. So people wanna give their money, they wanna not spend as much, but they also wanna get like different types of things. So I think other why I'm talking like about all these things is that Cloud Kitchen has like radically changed since the launch of E and the food delivery apps. I think co-current or দুইটা concept is very co-current, because হ্যাঁ, Cloud Kitchen would not have survived in a world without Patao or like what আচ্ছা else? ফুড Food Panda. পান্ডার যে জেএফসি আর পান্ডা মিস ওইগুলোও তো ক্লাউড। Yes, yes. হ্যাঁ, ওদের যে কি জানি জ্যাকি, I জ্যাকসনস ফ্রাইড চিকেন। yeah, that's it. Jackson. Jackson. We just remember our ওদের cousin. ফ্রাইড I don't know চিকেন if গুলো I don't know if he watches our podcast, but props to Rhythm.
You know, miss you, bro. All right. Anyways, so other platform is pretty interesting. Let's move on to niche dekhi or kiki are offer kore. Okay. Access to Delivery enterprise, only brands. plus SME restaurant, emerging markets. Is that real? আসলে কি 6.5 মানে 6 লাখের উপর I think they have মানে এটা ওদের মার্কেট স্পেস। হ্যাঁ ওইটাই আমি জিজ্ঞেস করতেছি আমি মার্কেট এটাই স্পেসে জিজ্ঞেস এতগুলি আছে restaurants, they can provide service to all these people, but not. Come on, that's insane. So that's the total amount of restaurants in the city or in the country. হ্যাঁ এটাই Anyways, we create delivery only brands. That's great. We provide the supplies. That's interesting. So groceries and everything. Restaurants cook our recipes. Huh? they deliver the Why? food মানে ওরা কি ডেভেলপ করে দেয়, I guess. What do you it's think? not like a food panda যে ভাই আসো আমরা যাব আর দিয়া দেব ওরা একদম প্রাইমারি লেভেলের থেকে যা যা লাগবে সবই দিবে টু লঞ্চ ইওর রেস্টুরেন্ট পুরোটাই সাপ্লাইও দিবে হ্যাঁ তো দিস লাইক ইউ জাস্ট পে দেম একটা সার্ভিস হ্যাঁ ইউ জাস্ট পে দেম এন্ড তুমি একটা বাসার মধ্যে ক্লাউড কিচেন খুলে ফেলতে পারবা সব ঝামেলা ওরা নিবে না আই থিংক দে প্রোভাইড দ্য কিচেন অ্যাজ ওয়েল ইফ আই এম নট রং দে ডেলিভার দ্য ফুড আরো ভালো ওটা করলে তো আরো ভালো ফুড ডেলিভারি ওদের অ্যাপ দিয়ে হয় I don't know. না or maybe they পাঠাও আর হাংরি নাকি আচ্ছা okay and other delivered also they connect you to the apps because it's hard getting listed on Foodpanda and whatnot. All right, scroll down. Backed by Impact Collective 2021. Oh, already a Accelerator program is Hilo. Interesting. Interesting. What জিতছে ওইটা Shoot, Accelerator program হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ এটা কোরিয়ানটা না এটাই তো কোরিয়ানটা ও এটার পরে received an investment from Korea to scale up our groundbreaking solution in food technology space. Food technology. এটা good. Interesting. Sustainable goal development. আচ্ছা, that's interesting. They are working with the আমাদের যে sustainable goal development গুলি আছে যেগুলি UN থেকে সব কান্ট্রিজে দেওয়া আছে যে everyone should try to achieve this. So they are working on behalf of all these decent work and economic growth. SGD 9 key. It's future industry, innovation, and infrastructure. That's they're doing as well. As 12. Responsible consumption and production. That's pretty good. Yeah. Interesting. Okay, on own brands. Okay, they own a few brands themselves. Okay. Friggies or Friggies, yeah. Pizza আছে, party pizza. নাম শুনিনি কোনদিন। Repo এটার নাম শুনছি। I did. এটার ব্যাপারে ভালো কথাও শুনছি, খারাপ কথাও শুনছি। So, I don't know. I haven't tried it myself, so I've heard good things and bad things as well. I like কি দিছে। But বাংলাদেশে মানুষ, to be honest, Zubi, like, নতুন কিছু লঞ্চ করলে দে বি লাইক কি দিছে এটা কি খায় রুটির মধ্যে মাংস হোয়াট নট ইউ নো ইটস দ্য সেম থিং দ্যাট ইউ নো লাইক পিপল ফ্রম আওয়ার জেনারেশন অর লাইক নট আওয়ার জেনারেশন লাইক আওয়ার প্যারেন্টস জেনারেশন অর বিফোর আওয়ার প্যারেন্টস জেনারেশন দে লাইক রুটির মাঝখান দিয়ে দুইটা বার্গার মানে রুটির মাঝখান দিয়ে একটা মাংস এটা কে খায় and then everyone eats it now so innovation করতে গেলে you'll have to hear all these things. I think that's interesting. Rappor নামটা শুনছি so এটা অলরেডি নো পান্ডার এরকম একটা ক্লাউড আছে ফাসোস অলরাইট ওইটা গুড আরো আছে আচ্ছা ও কাজ করছে 12টা ব্র্যান্ডস দ্যাটস ইনসেইন এই ফুইওর নাম শুনছি ফ্রাইড রাইস বেসিক্যালি চিকি ভাই এটা শুনেন আচ্ছা এই ফুইওটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা কথা আছে হ্যাঁ ফুইও ওই যে আঙ্কেল রজার চিনোস from YouTube হ্যাঁ আঙ্কেল রজার হ্যাঁ ফ্রাইড রাইসের রিভিউ করেছে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি ওনার একটা ক্যাচ ফ্রেজ ইজ ফুইও সো আই থিংক দে লঞ্চড আ ফ্রাইড রাইস ব্র্যান্ড জাস্ট ইউজিং হিজ ক্যাচ ফ্রেজ দ্যাটস ইন্টারেস্টিং অলরাইট কুল সাপোর্টেড বাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনসেন লাইক আমি এই পুরো সিরিজটা দেখছিলাম আইডিয়া প্রজেক্ট I don't remember then but আমি অনেকগুলো এপিসোড দেখছি লাইক এটা হচ্ছে বাংলাদেশি শার্ক ট্যাঙ্ক বাংলাদেশি শার্ক ট্যাঙ্ক বাট ভেরি আর অনেক কোয়ালিটি আছে আর এরা শুধু
আই মনে নাই আমার, বাট Oh, it's now আমার wait. আমার Out of 7,000 startups, but oh, টপ they 9 had a different name. It used to be called Ghost Kitchen Bangladesh. নাম different ছিল. আচ্ছা টপ 9 এ উঠে $12,000 পাইছে। আচ্ছা, Wow, that's pretty good. বাট For যেটা like a বলতেছিলাম লাইক আইডিয়া হ্যাঁ, প্রজেক্টের তোমার কম্পিটিশনটাতে হুম, বাংলাদেশে মার্কেটে ঢুকতেছে এমন ফরেন মনে হয় 10টার মতো স্টার্টআপ আসছিল ইনভেস্টমেন্টের হুম, জন্য। হুম, ওইটা আমার কাছে অনেক ইউনিক লাগছে। লাইক কোনো শার্ক ট্যাঙ্কে কিন্তু এরকম হয় না। লাইক যে দেশের শার্ক ট্যাঙ্ক ওই দেশেরই কিন্তু মানে ব্র্যান্ড থাকে ইউজুয়ালি। বাট yeah, বাংলাদেশের আইসিটি ডিভিশন একটু ডিফারেন্ট কিছু করছে। হ্যাটস অফ টু দেম। হুম, হুম. ফ্রি অ্যাক্সেস Okay, ফর so that পার্টনার্স। free access to our partners, automated supply chain management, livestock control, real-time order, and expense control, kitchen management, D2C ordering system, IoT enabled wastage control module, and digital pay integration. All right, cool. এখানে কেন Anything জানি else? শুধু শুধু একটা বাটন দিছে, কিছু কাজ করে না। That's that. Oh, আচ্ছা, nice. এটাও তো একটু ইসের vibe পাইতেছি। এই যে One threaded vibe. হ্যাঁ, Very clean build. I wish we could show everybody the actual platform, but it's a short time. We will actually love if the founders are ever get to see this podcast. Please do reach out to us. It's a we have a very hard time getting guests on our show because we're a small podcast. So we are very open to talking with anybody, কারণ and এই ওয়ান not ওয়ান for ওয়ান like ডে ইনশাআল্লাহ এসে yeah, বলবো। yeah, definitely. Right. Oh no, that's about it. Let's go to the next one. I নেক্সট personally think. দুইটা লাইক আমার তেমন একটা হয় না, লাইক লাস্টেরটা। আচ্ছা, Yeah. আমাদের কিন্তু আরেকটা বাকি আছে এই দুইটার পর। আমরা কোনটা? এতক্ষণে ওই যে গেম 11 বেট Oh, right, 365 right. We forgot about that. Well, let's just keep that. Keep the best one for the last. All right, Lilac is interesting. Okay, Lilac. I wouldn't say that they are. They're not. They're not a. I wouldn't say they're bad. They're a bad startup or it's a bad idea. But Lilac jaldi start করছে because it's like a one-stop solution for women basically. Because হুম, আমাদের for women website খুব কম, to be honest. হ্যাঁ, Either it's like there was Maya, that eventually legal support dito, free legal support, health support, psychology support dito. এটা একটু different from Maya, I feel. হুম, But then again, it too crossing into that boundary as well. For women, wellness sector platform. So free health consultation. They have discounts on menstrual products, which is interesting because অনেক uncomfortable মানে mostly a stigma থাকে এই regarding these things হুম, in our country. We know যে Senora ads গুলি and whatnot, how মানে একটা teenage মেয়ে faces so much issues when they try to go buy their sanitary napkins in a কি বলে in a pharmacy and then brown paper bag এর মধ্যে ভিতরে ঢুকায় দেয় because they want to hide it. So anyways, I think this is radically different. They're taking an open approach because women's health is important. They're half the country, they're half the world. They are the mothers, the sisters, the wives, the girlfriends, and whatnot. So I think they need the platform. Bangladesh অনেক stigma on these issues. একটা open platform for women specifically, it's brilliant. I love it. But আমার একটা issue on a business perspective is that they're doing so many things together. It's brilliant. Okay, it seems like a daras for women. Okay, but ইয়া, only for women wellness is things. Health consultation করতেছে, shops আছে. They have an ovulation tracker, right? হ্যাঁ, Basically a period tracker app. এখন usually women use apps, but I think ওদের থেকে web based দেখতো. I don't think they ওয়েব have বেস, app. ওয়েব Yeah, it's বেস, probably web based. ওটা And ওয়েব they have বেস। products as well. Okay, cool. So আই একটা গেস web, ওদের বিজনেস মডেলটা এটাই যে they শপ want to আছে। sell women specific এক্সাক্টলি। wellness specific জিনিসপত্র. I just hope they don't go towards that Nike route যে হঠাৎ করে আবার মেকআপ ব্যবসা শুরু করবো or something like that. That'd be just complete a fail because ওই পিভটটা যদি করে they'll just lose this excellent thing that they are trying to build. Oh, they have care packages. That's nice. You know. ইটস চিপ তো, লাইক 300 টাকা 500 টাকা।
1000 Yeah. টাকারও আছে, but What did they have? Chocolates in there? Hey, I think there's food, isn't there? yeah, food. Chocolates Yeah. আছে। Brilliant. Okay. Yeah. So it's like a nice thing for like if you like to uh give your friends or you know or in the ladies in your lives and whatnot. So it's pretty interesting. I love what they have done with these packages. Cool, nicely packaged, and I আমার think আমার মনে হয় ওদের একটা গুড সেলস টিম আছে, জাস্ট ওদের একটা মার্কেটিং টিম লাগবে। hell, yeah, they do, they do. I think I just remember this. Quite the influencers, AJ. I remember this. Quite the influencers they send these packages. AJ ramen packet and whatnot. I remember this. World আচ্ছা, Menstruation Day তে নাকি যেন একটা they had this package. This is pretty interesting. Lilac is a হ্যাঁ, good platform, but অনেক কিছু করতেছে তো একসাথে. I just hope the best for them. They don't eventually fizzle মানে out. All the best wishes to them because কম্পেয়ারিং টু we ওই যে ওয়ান থ্রেড আর ওই যে আরেকটা যে লাস্টে দেখলাম, নাম ভুলে গেলাম। ওটা থাক ওটা এটা let's just pause on that. ওটা I feel like অন্য, let's talk about let's talk about that later. But Lilac on its own, mane, I feel like they're brilliant. I হ্যাঁ, do আই wish এগ্রি। hmm, they are working with like local brands. That's interesting. Foreign brands or দেখতেছি আছে. So is Sonora and yeah, they have good brands and যেটা বললাম অনেক কিছু স্টিগমা আছে around these products. So around these products না এমন women's wellness in হুম, হ্যাঁ যখন আমি I'll bring an interesting topic into this যে um, when I was with Unicenter, so আমাদের একটা ওনাদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের ইটা কি বলে একটা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গেছিল so they make very affordable sanitary napkins for women in like মফস্বল এলাকা বা গ্রাম এলাকা because ওখানে access নাই and they have very unhygienic ways to manage these things, you know, like cloth and whatnot. যেটার জন্য they face like huge health issues because of this. All right, so affordable they sell it at an affordable price in the rural areas or cities একটু দাম বেশি দিয়ে বেচে. So I heard হুম, about this. This is before Padman came out. All right, so আমার কাছে হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে যে I remember this before Padman যখন আসছে everyone started talking about hey there should be affordable things for uh, affordable sanitary napkins for women in the country. But হুম। you know, Grameen has been doing it for like years, but they're not well marketed. I would say that yes, that's true. Not as well marketed as Sonora, but কি বলে, মার্কেট আসলে করার লাগে না। তুমি এই যে গ্রামে কি একটা সেমিনার করলেই না, কারণ গ্রামের না গ্রামের bro, মানুষ মানুষ you think 30 টাকাও স্পেন্ড করবে on these things? They would rather spend on আর এখন যে লিভিং কস্ট যেমনে বাড়ছে, সরি কস্ট হুম, অফ লিভিং যেমনে বাড়তেছে, I can't imagine গ্রামে কি হইতেছে. You know, food, oil, rice, everything's going up. So you know, এটা eventually কিন্তু এগুলি পরে they just don't bother buying and whatnot. Oh, that's ওদের nice. ওদের বুকিং এর ইউআইটা আমার ভালো লাগছে ভাই। হ্যাঁ. Oh, look, they have different icons. এটা free, right? I think it's free. ওরা তো বললো ফ্রি, এখন আমি এখানে কোনো I mean, দেখছি না। honestly, I don't think it's free. I also Don't think don't it book, must don't is book it. even It's fine. এটা ফ্রি হতে পারে না। লাইক তুমি It could প্রফেশনাল be free. ফাইনাল কুড বি ফ্রি, বাট ভাই এত Then ফান্ড again, কোথা থেকে ভাবে? yeah, true. মানে সবসময় তো আর লাস্ট করবে না. Or maybe they onboarded someone who's like, মেবি এটা অনলাইন হতে পারে। লাইক দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইম of টাইম course. দেওয়া। সো হ্যাঁ, এটা ফ্রি। এটা ফ্রি, এটা আমি কারণ বললাম কি যে maybe they convince some, you know, kind-hearted doctors. They're like, we're doing a good thing হুম, for women, so they're like on board. অনেক doctors they ask, they're like not after the money as we'd like to think. All right, so Lilac, that's good. It's just a lot of things I feel VCs their kasse my reality, to be honest. You know, when you go to VCs, they want one product. They want you to be very focused. They want you to be very খুব তাড়াতাড়ি স্কেল করতে পারবো এমন ধরনের বিজনেস. So হুম। I feel like it's a hard sell to the VCs because they're doing too many things. I made a comparison with Bhalo basically to Zubi, and not that I'm like bringing down Bhalo, but
Lilacs, it's Palo is good, doing a but pretty good job. Lilac-ও কিন্তু ওদের বিজনেস মডেলে আর কি ওরা রেভিনিউ business model জেনারেটটা it একটু needs to প্যারা pivot. ওরে বললাম যে pre-seed stage বা stage stage অনেক কিছু চেঞ্জ হবে বিজনেসটা যখন as they develop they will know better what to do. So I think এখন they're keeping their options open. That's fine. Experiment, but VCs their কাছে when they start to pitch, yeah. মেবি Oh, হিউজ কোনো ইনভেস্টমেন্ট পেলে we just crossed the 1 hour mark. That's interesting. অনেকদিন পর. All right, let's move on to the next one. This is iPage. iPage is about agri-tech. They have a soil testing machine called Onkur, as well as an integrated agricultural extension program. Um, we did cover a few agri-tech startups in our episode specific about agri-tech. মানে ইন To আ be honest, নাটশেল যদি আমি বলতে চাই যে এই জিনিসটা কি, সেটা হচ্ছে পুরোটাই আইওটি রিলেটেড এগ্রিকালচারাল সিস্টেম। সিড প্ল্যান্টিং থেকে শুরু করে ফার্টিলাইজার দেওয়া সবই হচ্ছে লাইক আইওটি রিলেটেড থাকবে, সবকিছু আইওটি দিয়ে করবে। তো এটা মানে এটার একটা সবকিছু yeah, to be লাইক honest, I mean, ম্যাক্সিমাম জিনিস I don't think it's সবকিছু, but soil testing part sure. সয়েল টেস্টিং They are also about which is drone. I see a lot of pictures of drones. Maybe drone ড্রোন দিয়ে they আমি want to. যতটুকু জানি যে লাইক তুমি সিড প্ল্যান্ট করতে পারো, লাইক হাত দিয়ে তো অনেক টাইম লাগে, তো ড্রোন দিয়ে এটা আমি এটা দেখছি আর কি। আচ্ছা, না, অবশ্যই it's not বাংলাদেশে about that. দেখি নাই, আমি Yeah, ইউটিউবে Bangladesh দেখছি। is probably about the area or like designing the field in a safe way. এটাও আবার SDD নিয়ে working, so that's interesting. I think this is a push from the GP Accelerator program because দুইটা প্রোগ্রামে দেখলাম they're connected to SDD goals and they are working towards it. SDD goals when you onboard it তোমার কিন্তু স্পেসিফিক কয়েকটা ফান্ডস এর অপশন খুলে যায়, okay, because if you're working specific with SDDs, so that's a smart business move and that's ওদের interesting. কিন্তু Right. ভালোই পার্টনার্স আছে। City Foundation, Youth Collab, ICT division, Startup Bangladesh also, Digital Bangladesh also. UNDP That's interesting. UNDP. Right, cool. They're based where? Aftabnagar, Padda. Oh, that's close to me. All right. Agri-tech না startups. ওদের Okay. বিজনেসটা গুড, ওদের অ্যাপ্রোচটা গুড। এখন যদি আর কি ওরা এটা ফার্মার্সদের মধ্যে They can ঢোকাতে পারে, onboard farmers to. আমার মনে হয় না এটা ফার্মার্সদের মানে কাছে পৌঁছে দিয়ে পারবে। আমার মনে হয় এটা যারা আর কি প্রফেশনাল এগ্রিকালচারালিস্ট আছে আর যারা আর কি পড়াশোনা করছে এগ্রিকালচার নিয়ে, ফার্মিং নিয়ে, হ্যাঁ, ব্যাচেলর like মাস্টার্স করে আছে, smart আমার farming মনে যেটাকে বলে. হ্যাঁ You know, এটা you তাদের see কাজে these দিবে। do you see these entrepreneurs ওই যে চ্যানেলের ওই এটা কি যেটাতে সবাই মাটিও সব মানুষ। ফার্মার্স, yes, so মাটি মানুষের অনেক স্মার্ট ফার্মার্স দেখি, very educated with a bachelor's degree farmer, হ্যাঁ, animal farming করে বা they're growing um, fish, they're growing interesting vegetables, so I see the market there, but মার্কেটটা কিন্তু অনেক ছোট, to be হ্যাঁ honest. So ওদের the steeps কি বলে স্টিপ একটা আছে, স্কেলিং একটা ইস্যু আছে, প্লাস the onboarding people, farmers, because we talked about this in our previous episode that এমনি ফার্মার্সদের কি বলে profit margin is very low, so onboarding a technical solution যেটাতে maybe they're not very used to it, or iPage, I don't know how the solutions they provide in person, probably it should be in person because এটা রিমোটলি যে কোনোদিনও কাজ করবে না, in person if they can onboard, train the farmer over the months, because we are I mean genuinely they might be class 5 pass or 8 pass মানে if you get the best of them, huh? And to onboard them using a IoT device and explaining all these things, sure they can learn about it, but that takes time, resources and money. All right, এটা ফ্রিতে অফার করতেছে না, this is a business after all, this is তুমি a যখন startup. অনেক বছর ধরে ট্রেডিশনাল লেভেলে থাকবা না, তখন সাথে সাথে টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করতে পারবা না, করতে পারবা না, করতে গেলেও যারা তোমাকে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করাইতেছে তুমি অনেক রেজিস্ট্যান্স দেখাবা, সো ওরা অনেক রেজিস্ট্যান্স পাবে, অফকোর্স, বিকজ ইটস আ ভেরি ট্রেডিশনাল সেক্টর,
হ্যাঁ, ওখানে educated farming বা educated smart farming, it's not a new concept, yes, but it's also a very um, কি বলে minority of the farming, হ্যাঁ, 1%, true. 1% বেশি বলে ফেলছি, I feel 0.1% maybe স্মার্ট ফার্মিং হ্যাঁ, খুব কম অনেক কম কম। হ্যাঁ, আর কম আকারেই আর হয়। থাকলেও না আইওটি ইউজ করতে পারবে এরকম বাজেট কার মানে কতজনেরই আছে সেটা চিন্তা এক্স্যাক্টলি, করো। যদি ওই ফার্মারটার আহ, মনে কর সিড সিড মানে প্ল্যান্টিং ট্যান্টিং করে ওর খরচ হলো 30,000, ও সেল করতে পারলো মেবি 50,000 or 60,000, হ্যাঁ, প্রফিটটা, দ্যাটস অল হি হ্যাজ। ওটার উপর থেকে যদি ওর 2,000 টাকা বা 5,000 টাকাও, যে আই ডোন্ট নো হাউ মাচ দিস আইওটি সলিউশনস আর, টু বি অনেস্ট। এখানে প্রাইসিং কিছু দেওয়া আছে দেখতো? না, প্রাইসিং কিছু দেওয়া নাই, বাট আমি কস্টিংটা বুঝতে পারতেছি, লাইক এইসব আই ড্রোনের ক্যান দামই তোমার আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ লাখ টাকার আমি যা আশেপাশে। আমি যা সলিউশন দেখতেছি, সলিউশনটা খুব টেকনিক্যালি সাউন্ড, ইট সাউন্ডস ব্রিলিয়েন্ট, বাট রিয়ালিটিতে আই ডোন্ট নো হাউ দে উড লাইক দে উড মেক দ্য আমি ফার্মার। যদি এরকম কোনো আর কি মানে স্টার্ট আপ করি, হুম, যে আইওটি মানে ফার্মিং স্টার্ট আপ, আমি কিন্তু এটা এফোর্ড করতে পারবো না, কারণ আমার কাছে না, ফান্ডিং নাই। টু বি অনেস্ট জুবি, আমার কি মনে হয়, অল দিস অ্যাগ্রি স্টার্টআপস আর অল গোয়িং টুয়ার্ডস আইওটি, বা দে আর ডুইং এই যে সফটওয়্যার বেস কিছু একটা, বা ক্লাইমেট সরি ওয়েদার রিপোর্টস এন্ড হোয়াট নট, এগুলি করতেছে তো। হুম, বাট এখন ইভেনচুয়ালি ফার্মারদের কি লাগে, সবাই তো আর হাত দিয়ে করতে চায় না, হ্যাঁ, সবাই দে ওয়ান্ট সাম রিল্যাক্সেশন, মেবি একটা সিড প্ল্যান্টার লাগবে বা হারভেস্টার লাগবে, সবাই দে ওয়ান্ট টু, যদি ইনভেস্ট করতে চায় দে উড ইনভেস্ট ইন মেশিনারি। হুম। আইওটিতে আই ডোন্ট নো ইনভেস্টমেন্ট আসলে কি 2,000 টাকাও যদি হয়, দ্যাটস আ লট ফর দ্য ফার্মার্স। ওদের যদি ফার্মিং এর মার্জিন ক্ষেত্রে তখন। কি তোমার আর কি ট্রেডিশনাল জিনিসটা আর টেকনিক্যাল জিনিসটা তুমি যদি মার্চ করতে পারো না, সেটা খাবে কেমনে হুম, বলি। আর শার্ক ট্যাঙ্ক ইন্ডিয়ায় আমি একটা প্রোডাক্ট দেখছিলাম, এই যে ট্রলি গুলা থাকে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো একটা গ্রামেরই লোক তোমার এরকম একটা জিনিস বানাতে, যেটা দিয়ে তুমি সিড প্ল্যান্ট করতে পারবা আর যে কোনো জায়গায় হচ্ছে পানি দিতে পারবা অনেক ইজিলি। তো হুম, জিনিসটা কিন্তু অনেক ট্রেডিশনাল, ওর বেশি টাকা খরচ হয় না, মনে হয় 20-25 হাজার টাকা। বাট হুম। কম্পেয়ারিং টু বাইং ড্রোনস, ওটা কিন্তু লাইক গুড ইনভেস্টমেন্ট। লাইক তোমার অল্প না, না, হলেও, আই ডোন্ট থিংক ড্রোনটা মেবি ওরা কোনো একটা সার্ভিস প্রোভাইড হ্যাঁ, করে। সার্ভিলেন্সের জন্য দিতে পারে যে সবকিছু ঠিক হুম, আছে কিনা বা সব বা জায়গায় ওরা সিড ওই যে করছে। যেটা বললাম, ওই যে ইন্টিগ্রেটেড যে ওদের ফার্মিং এক্সটেনশন প্রোগ্রাম, ওইটার আন্ডারে আই ডোন্ট থিংক দে প্রোভাইড দ্য না দিস ডিভাইসেস। ওরা আইওটি ডিভাইসই মানে প্রোভাইড করে, ড্রোনটা মেবি দিয়ে রাখছে জাস্ট ইন না কেস। আমি আমি যেটা বলতে চাইতেছি সেটা হচ্ছে, ড্রোন যদি দেয় না দেয়, এটা কিন্তু হুম, ফার্মারদের জন্য, ট্রেডিশনাল হুম, ফার্মারদের জন্য অনেক বেশি টেকনিক্যাল। তো হুম, ওরা যদি আর কি দুইটা মার্চ করতে পারে, আর হুম, টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডিশনাল জিনিস, যে ওই যে ট্রলি 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 কিন্তু লাইক ফার্মার্সরা লাইক ইউজ টু, হ্যাঁ, বাংলাদেশে আই এরকম নো। অনেক তোমার আর ট্রলি আছে যেটা দিয়ে তুমি সিড ই করতে পারবা, বুনতে পারবা, উঠাতে হুম, পারবা, পানি দিতে হুম, পারবা। তো হুম। আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের মার্কেট না ওইটাই আপাতত। 10 বছর পরে কি আমার হবে এটা জানি না। ট্রেডিশনাল যে ফোর্স, ইউ সি লাইক এই মেশিনারিজ এর কিন্তু অ্যাড দেখা যায় অন টিভি, ইউ সি আ লট, এই যে সাবমার্সিবল পাম্পের অ্যাড দেখবি আরএফএল এর, হ্যাঁ, মানে থিংস দ্যাট দ্য ফার্মার্স নিড, দে উড ইনভেস্ট হ্যাঁ, 50-60 হাজার টাকা দিয়ে ইনভেস্ট করে, মানে কয়েকজন ফার্মার মিলে কিনলেও বাট কিনবে, হ্যাঁ। সো ইনভেস্ট করলে ওই ইনভেস্টমেন্টটা ওখান থেকে আসবে, বাট আই I feel like it's a hard sell, to be honest. All the best to iPage. I know Valo is trying. I know Ishe, although Ishe is doing a better আমার job মনে at it. হয় এটার সাথে ওরা অ্যাফিলিয়েটেড কৃষাণ। আচ্ছা, ইটস লাইক ই হার্ট সামথিং লাইক, তুমি এটা কি আর কি ওদের ওয়েবসাইট এগ্রিকালচার। থেকে? হ্যাঁ, এই যে কৃষাণ, এটা আচ্ছা, আমার it's maybe it's a direct farm ই কি বলে, কমার্স farm to table বলা কোন যায়, একটা farm to table যে কনসেপ্টটা, ওটা মনে হয় কিছু, বাট it's closed for ডিরেক্ট টু maintenance. কাস্টমার সামথিং, লাইক এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো ওটাই, ওটা B2C ফার্ম টু টেবল মার্কেটপ্লেস। বলে। ফার্মারদের থেকে ডিরেক্ট কিনে টু দ্য একদম এন্ড কনজিউমার, মাঝখানে কিছুই নেই, মানে কোনো মিডলম্যান ই করতে হবে না। অনেকেই এটা ট্রাই করতেছে ফার্ম টু টেবল, বাট ফার্ম টু টেবল এইটা ইজ সো গুড। হার্ড। লাইক আমার ফার্ম টু হচ্ছে টেবল ইজ আইপেজের মেইন জিনিস প্রজেক্টর থেকে আমার এই প্রজেক্টটা ভালো লাগছে। তোমার কি মনে হয়? হ্যাঁ, ইটস আ গুড প্ল্যাটফর্ম, বাট এই যে এটার লজিস্টিক্যাল একটা নাইটমেয়ার। ক্যান ইউ ইমাজিন? হ্যাঁ, মনে কর তুই ওইটা। নাটোরের কোনো একটা, আই ডোন্ট নো, আই এম জাস্ট অ্যাজিউমিং নাটোর।
নাটোর থেকে ইউ আর ট্রাইং টু বাই কর্ন, হ্যাঁ, তো ভুট্টা কিনতে যাইতেছিস, ওকে কিনলি তো একটা ফার্মার থেকে 10 কেজি ভুট্টা কিনলি, ওকে ইউ ব্রিং ইট অল দ্য ওয়ে টু লেটস সে নারায়ণগঞ্জ, নাটোর টু নারায়ণগঞ্জ, ওকে কুল, ইউ গট দ্য ভুট্টা, all good, but মানে ইউ নো এই মাঝখান দিয়ে তোমার ইউ ডোন্ট ইউ রিয়েলি থিঙ্ক যে এই যে ট্রাকগুলি যে আনে, হ্যাঁ, উই হ্যাভ সিন দিস ইন টিভি যে ঘুষ দিতে হয়, ব্লা ব্লা ব্লা, 100-2,000 টাকা 3,000 টাকা হয়ে যায় ঘুষ দিতে ব্রিজের দিতে, টোল গুলা অ্যাড করো, ওইগুলা টোল তো অ্যাড দিতে করে, হবে। হ্যাঁ, সো তুই ওই লেটস সে 10,000 টাকা, আর আমি কত বললাম, 10 কেজি, 10 কেজি 10 কেজি ভুট্টা 10 কত টাকা হয়, আচ্ছা যাই হোক 2-3 হাজার টাকা, না বেশি বলে ফেলছি, আচ্ছা এনিওয়েজ however much it is, it adds up. You'll eventually be paying what the middleman is adding to the cost. Okay, so এটা আর প্লাস এটা লজিস্টিক্যাল একটা নাইটমেয়ার, একটা ট্রাক কোনোদিনও তোর জন্য 10 কেজির নাটোর থেকে 10 কেজির তোর এনে দিবে না, ইউ হ্যাভ টু হায়ার আ হিউজ ট্রাক, it would cost how much a huge truck costs, what, 20K? I would rather buy X2 popcorn from Shopno. It মানে is আমি তো what it is. বলতেছি ফার্ম টু টেবিল ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বাংলাদেশে, আমি বাংলাদেশে ওই যদি, কনটেক্সটেই বললাম যে আমার হ্যাঁ এত প্যারা না নিয়ে আমি এই যে আমার কাছে যে অপশনটা আছে না, আমি ওইটাই নিব। সেটাই তো করে, বাট is it healthy? I'm trying. Act to the, it's, I don't know where the source that corn from. It's somewhere in India probably. ইন্ডিয়ান। But এটা concept কি is that farm মানে farm to table is that তুই local organic produce, you're supporting the farmer, you getting a good product, মানে ensure করতে কোনো মাঝখান দিয়ে কোনো ঝামেলা নাই, কিছু কোনো কেমিক্যাল অ্যাড করে না বা কিছু একটা, so it's a good concept, but again it's a hard sell. Anyways, ইম্পর্টেন্স last অফ topic. স্টার্টআপ শেষ, লাস্ট একটা না, বাকি আছে। we're missing one, তুবি। ওই ইম্পর্টেন্ট গুলা শেষ, যেটা আমাদের কাছে আচ্ছা লাইক আচ্ছা, বেশি হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং রাখে, এটা আর কি এমনি বলতে পারবো আমরা, কাজ হ্যাঁ ওদের কোনো আর কি ওয়েবসাইট নাই বা ওদের পুরাটাই অ্যাপের উপর। হ্যাঁ আচ্ছা, let's just talk about it. It's Game of 11. So Game of 11 is basically a gaming platform যেটার মধ্যে fantasy cricket and I think football as well, but mainly cricket. So it's interesting. All right, I would say it's first time I think at a gaming platform has been launched like this. Bcash has a couple of games, in games আছে, দারাজেও কয়েকটা মানে কন্টেস্ট বেস, মানে কি বলে ক্যাম্পেইন বেস কয়েকটা গেমিং একটা প্ল্যাটফর্ম দে ট্রাই টু রেজ, পে টু মানে একটু পে 10 টাকা or something like that and you win like 100 টাকা 200 টাকা 300 টাকা, how much, so pay to win sort of things, মানে it's just not very interesting games, but এটা is a little different. Fantasy sports is very big in America and outside world because fantasy sport they connect with a betting service and then people win like a lot. বেটিং সার্ভিস না হলেও মানুষ ফ্যান্টাসি লিগ করে, হ্যাঁ, ফ্রেন্ডসদের সাথে পুরো সিজনে, ইফ দে লাইক হিউজ স্পোর্টস ফ্যান্স, বাংলাদেশে উই নো a lot of people have there are a lot of sports fans, cricket is hugely loved in the country, so I think they do have a chance at that, capturing people who'd be interested in fantasy sports, but it's a very new concept in Bangladesh. Fantasy sports. You did remember the casino incident, right? হ্যাঁ ওটা আমি আসতেছি, বাট আমি জাস্ট সেইং দ্যাট any of fantasy sport is a hard sell because একদম একটা brand new concept. We are working with, let's say, একটা teenager based in Sylhet, okay, maybe in Hobbyganj, somewhere in the hills, okay, so ডাউনলোড করলো অ্যাপটা, কোনো জায়গায় দেখলো ফেসবুকে ডাউনলোড করলো অ্যাপটা, ওকে ঠিক আছে বুঝলাম এটা কি, খেললাম, দেন like why would I play মানে ওর থিঙ্কিংটা বলছে, why would he play একটা 2D গেম যেটার মধ্যে you're just putting your favorite players and then seeing অন্য মানুষের সাথে খেলে you seeing মানে ওর কনসেপ্টটা হবে আমি তো ফ্রি ফায়ার খেলতে পারতেছি, or I can play PUBG, or I can play Angry Birds. I'm just saying Angry Birds, but you know, something that moves and it gives me some entertainment. It's কোনো entertainment আমি পাইতেছি না, so it's a very hard sell. It's a very new concept in Bangladesh. I do give them props because there are old startup. We say in the 2019 এর একটা বিল দেখছিলাম ওদের অ্যাপের, খুব major difference. Of course, এখন 2022 their app is, the UI is much cleaner. It's completely বাংলা হয়ে গেছে.
and whatnot, and I think they're trying to capture the bigger market. But যেটা বললাম যে মার্কেটিং অপরচুনিটি ওয়াইজ মনে করেন ওয়ার্ল্ড কাপ হইলো, হ্যাঁ, বা টি-20 যে এখন যে কয়েকদিন আগে হলো না, আইপিএল। সো IPL. এইসব সিজনের সময় it might be big for in a couple of small niches, but to be honest, who has the time? They would rather play ওই যে ক্রিকেটের কয়েকটা গেম আছে না, 3D, you know, you know, খেলা যেত। আগে তো ফ্ল্যাশ বেস গেম ছিল বা খুব ফানি লুকিং ক্রিকেট গেম ছিল। এখন তো দে লাইক প্রিটি গুড 3D গেমস এন্ড হোয়াট নট। ক্রিকেট 19 আছে, ওয়েট ক্রিকেট 19 নাকি ক্রিকেট নতুনটা বেরিয়েছে না, 22 ও বেরিয়েছে। 22 মনে হয় বের হইছে। Yeah, I love that game, to be honest. আমি লাস্ট 2007 খেলছি, এরপর একটাও খেলি নাই। ওইটাই তো big enter গেমগুলি খেলিস, it's pretty nice actually. But considering that এমনি এত নিশ একটা জিনিস, কয়জন মানুষ ক্রিকেট 19 খেলে আর বাকি এই গেমগুলি খেলে, they don't have that graphical capacity. So হ্যাঁ, sports, fantasy sports is maybe they would like it, but ওদের ফোনের যদি ক্যাপাসিটি যদি থাকে to play PUBG and all this, and they have the capacity to play 3D games like Android based games, why would they download this app unless they're providing money? Which is also interesting, Zubi, because কি বলে, betting is banned in Bangladesh. যেটা তুমি মেনশন করতেছিলি যে এটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং কৌশল ওরা বের করে। এটা ওরা they term it as contests, but technically it is in a way you are paying for it with coins, but in game coins there you are buying into a contest, and then I don't know if you win the coins and if you can encash the coins, probably not. ওটা এনকাশ করতে গেলেই ঝামেলা পড়ে যাবে, হ্যাঁ। বাট ইন আ ওয়ে এটা হয় তাহলে মার্কেটটা কোথায়? হ্যাঁ, না এটা হবে না। There's no way. These founders would be, কারণ these founders would be in jail. আরে শোন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিকজ এই বেটিং যে স্ক্যান্ডালটা হয়েছিল এগুলি সব ওয়াজ ফুটবল ক্লাবের এই মানে ভিতরে, ক্লাবের অফিসের ভিতরে এগুলি এই all these casinos গুলি ধরা খাইছিল, হ্যাঁ। So that's also interesting. The sports is so connected to betting. It is worldwide. We know, like bet ad you will see everywhere. Mane football season হোক না হোক, you will see the ads everywhere you go. ESPN এর ওয়েবসাইটে বা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলের যে নিউজ পেপার গুলি আছে ওগুলিতে। So it's very well connected. People know the odds. ওই সিস্টেম গুলি মানুষ জানে। বাংলাদেশে একটা রিলিজিয়াস স্টিগমা আছে ওই towards betting, of course. Muslim majority country, of course they would be very hesitant towards betting because religious একটা নিষেধাজ্ঞা আছে। বাট এটা বাদ দিয়েও যদি বেটিং কনসেপ্টটা থাকতো ইন গেম 11, একটা মানে কি বলে বিজনেস কনসেপ্ট ওয়াইজ ইজ ব্রিলিয়েন্ট। ইউ বি আর্নিং in the hundreds of thousands, I would say. Yes, because you know, VCs would jump at it because gaming though they want this because who would want just in-game currency দিয়ে fantasy sports? I mean, where is that thing coming from? And এটা এই কি বলে কন্টেস্ট আর কি বলে কম্পিটিশন গুলির সাব মানে ব্র্যান্ডিং না একটা মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আর কিছুই I don't see anything else. Who else would be marketing in this platform anyways? Other on, I don't know how many users are using it. We might have to check their Android app downloads, but it's not that much, I would say, because it's a hard concept. First of all, মানুষ বুঝতে অনেক টাইম লাগবে যে কনসেপ্টটা কি, আর বুঝে পারলেও if they have too many options. Anyways, what do you think regarding this app? I guess মার্কেটটা অনেক নিশ, আর ওদের মার্কেটিং সেলস কেমন হবে কি হবে আর রেভিনিউ কি, এক্স্যাক্টলি রেভিনিউ কি, আর রেভিনিউটাও যে ইন গেম কারেন্সি, ওটা ছাড়া তো কিছুই তো আমি দেখতেছি না। হ্যাঁ ওইটা হতে পারে, বাট জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে অনেক বোরিং লাগছে। আমি কি করব, আচ্ছা 1000 কয়েন আমি ঢুকলাম ইসে কি বলে কন্টেস্টে জয়েন দিলাম, 2 ঘন্টা ধরে বসে থাকবো, খালি তাকায় থাকবো কি হচ্ছে। না কিসের 2 ঘন্টা, এটা তো লাইভ না, you played over a week, what are you talking about?
লাইভ না তো বুঝলাম, বাট একটা টাইম তো তোমার লক করা থাকে। আমরা খেলছি না, হ্যাঁ, কি বলে ওই যে over a week, you play over a week or ফুটবল ম্যানেজার ওই খেললাম না? হ্যাঁ। ফুটবল ম্যানেজারের ম্যাচেতে কি হয়? আমরা তো ১০-১৫ মিনিটের একটা টাইম থাকে যে গেমটা চলতেছে। Hey, তো ওইটাই football manager is completely different. Football হ্যাঁ, manager at least you get something মানে স্কাউটিং করতে পারতেছো, মানুষের স্ট্যাটস দেখতে পারতেছো, you get to discover new দ্যা players. দ্যাটস যাদের দ্যাটস মাই চিনোস না। পয়েন্ট। দ্যাটস মাই পয়েন্ট। এখানে কিন্তু আমরা Yeah. কিছু করতে পারতেছি না। না, জাস্ট তুমি এটা স্ট্যাটস দেখতে you can't even see the photos of the cricketers you choose because এটা copyrighted material. এগুলো cricketers pay তো করতে হবে for their photos to এক্সাক্টলি। be in it. ওটা যদি হুম, না করে I don't know if the people would actually come on board এটাই, to it. এটাই। ইয়া আর এটা যদি একটা পিসি গেম হয়তো যেমন একটা ফুটবল ম্যানেজার একটা ইস্যু আছে যে ভ্যানিলা ফুটবল ম্যানেজারের কিন্তু কোনো লোগো নাই লাইসেন্স হুম, যে কয়েকটা ফুটবল ক্লাব আছে ওগুলি লোগো আছে আর লাইসেন্স যে কয়টা ফুটবল প্লেয়ার্স আছে ওদের খালি ছবিগুলি আছে এরপরে নাহলে ব্ল্যাঙ্ক পরে এটা আমরা কি শুনছো? করি ফুটবল ম্যানেজার ফ্যান্স উই ডাউনলোড এই যে 10 জিবির ফুটবল প্লেয়ার্স এর ফেস প্যাক আর লোগো প্যাক অথবা ফ্ল্যাগ প্যাক এগুলি মিলে মনে গেমের সাইজই মনে হয় ইজ লাইক রাইট নাও কত গেমের সাইজ ইজ লাইক 20 জিবি মেবি এই এরকমই প্যাক হবে। ট্যাক সবগুলি ডাউনলোড করে আমার উল্টা আরো 40 জিবি সি ড্রাইভে খাইয়ে দেয় বিকজ that's without it I just ridiculous why would I play a game যেটার মধ্যে I cannot see কোন প্লেয়ার আমি চুজ করতেছি and their face and how they look or they don't have the stats fantasy sports it's done in a better way I don't know if you played হুম, যে EPL এর যে fantasy sport এর অ্যাপ গুলি আছে খুব nicely built you can join a league with like different other people এখানেও league join করা যায় না whatnot but uh, the platform is too like মানে eye catching না it's হুম। clean but gaming platform I don't want it to be clean it's not one thread or it's not অন্যর প্ল্যাটফর্ম যে ক্লিন রাখতে হবে you need to make it catchy you need to have like flashy graphics and whatnot but I guess they don't have that funding because ওই graphics and এর জন্য designers গুলি আনতে অনবোর্ড এক্সেলারেটর করতে গেলে প্রোগ্রাম তো অনেক কিছু অনেক হেল্প করবে এদিকটা দিয়ে যে কিভাবে রেভিনিউ জেনারেট করতে পারে। হ্যাঁ বাট this is probably the hardest sell among all their startups আমি যা দেখতেছি আমি তখন ইনিশিয়ালি যখন মনে আছে আমি লাইক ওয়াও আ গেমিং কোম্পানি ফাইনালি একটা গেমিং কোম্পানি স্টার্টআপ বাংলাদেশে ফাইনালি লঞ্চ হচ্ছে and whatnot I'm pretty sure there are other game studios in Bangladesh who do freemium games and whatnot we know for a fact যে গুগলের কোন একটা প্লে স্টোরে টপ গেমিং অ্যাপের মধ্যে বাংলাদেশে একটা বাংলাদেশি মেড একটা অ্যাপ ছিল কয়েক বছর আগে if I'm not wrong freemium games basically or pay to win type of games but এছাড়া বাংলাদেশের কয়েকটা যেমন ওই রিমেম্বার অগুন্তক or what was it আগন্তুক, হ্যাঁ। yeah একটা গেম বের yeah হতো বাট এখনো হয় নাই। ২ বছর ধরে প্যান্ডেমিকের আমরা জন্য wait করছি। বেচারারা পিছায় গেছে আই গেস দে ওয়ার সাপোজ টু লঞ্চ রিমেম্বার তারপর আরেকটা ছিল হ্যাঁ, না একটা সিএস এর মতন একটা গেম সিএস গোর মতন ফ্যান্টাসি মানে ভ্যালোরেন্ট টাইপ শুটার একটা গেম হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে আরে নামটা ভুলে গেলাম। জিরো যত নাম আওয়ার। ভুলে ইয়া দ্যাটস ইট ওটা পরে কি লঞ্চ করছিল হ্যাঁ, ওইটা লঞ্চ অ্যালফা লঞ্চ করছিল না, ওইটা এখন স্টিমে আছে। তুমি স্টিমে পাবা এন্ড ওদের সেলস ভালোই, খারাপ না। শীশ নাইস শাউট স্ট্রিম করছে এটা। হোয়াট শাউট স্ট্রিম করছে ইনসেইন এটা। জোকিং সো শাউট দ্যাটস ওয়াজ গুড লাইক দ্যাটস আ লাইক টপ নচ ফার্স্ট পারসন শুটার গেম। লাইক ইন্টারেস্টিং মেকানিক্সটা তো ডিফারেন্ট ইসের। আমি কখনো খেলি নাই বাট না খেলতে আমিও হবে। খেলি আমি ভিডিও গেম প্লে দেখছি মানে ইনিশিয়াল পিরিয়ডে মানে জাস্ট বিফোর দে লঞ্চ দেয়ার যে ওপেন বেটা বা ওপেন আলফা বেটা। লঞ্চ আলফা বিলটা যখন করছে তখন দেখছিলাম মানে অনেক গ্লিচি ছিল মানে পলিশ ছিল না অফকোর্স এখন আই ডোন্ট নো কি অবস্থা They are trying আর their best to be better. হ্যাঁ আই নো বিকজ লিমিটেড রিসোর্সেস টু বি অনেস্ট গেমিং এ মানুষজন ইনভেস্ট করতেও চায় না বাংলাদেশের বিকজ ইজ বাংলাদেশ বাট ইনভেস্ট করলে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন বা ইন্ডিয়ার যেমন অ্যানিমেশন সেক্টর ওয়াজ হিলারিয়াস এক পয়েন্টে উই উড সি লাইক আসলে উই উড সি লাইক টার্মিনেটর 2 টাইপ জিনিসপত্র ওরা কপি করতো ম্যাট্রিক্সের জিনিসপত্র কপি করে হিন্দি সিনেমাতে দিত ওই পিরিয়ডের থেকে এখন টু বি অনেস্ট যে লাস্ট মুভিটা কি দেখলাম ফ্যান্টাসি মুভিটা
বাহুবলীটা was interesting also আরেকটা নতুনটা বাহুবলীটা দেখলাম ইন্টারেস্টিং ছিল। um নতুন ট্রিপল আর ট্রিপল আর একটা বের হইছে। হ্যাঁ ট্রিপল আর এর কিন্তু অনেকখানি সিজিআই আছে হ্যাঁ ভেরি নাইস সিজিআই ওদের প্যালেস গুলি এন্ড হোয়াট নট খুব নাইসলি ইট লুকস লাইক ওই যে গেমের কাটসিনের টাইপ প্যালেস গুলি খুব নাইস মানে ইউ ক্যান স্টিল সে সিজি কম্পিউটার জেনারেটেড বাট ইটস প্রিটি নাইস মানে ওই থেকে এই পর্যন্ত আর ওই দিন শুনলাম নাকি যে ইন্ডিয়াতে অনেক অ্যানিমেশন স্টুডিওস আর আউটসোর্সিং দেয়ার লাইক ছোট ছোট প্রজেক্টস মানে ওদের প্রজেক্ট মেজরিটি যেমন যদি করো সান্টা মনিকা ক্যালিফোর্নিয়াতে মনে করো দে আর বিল্ডিং বাট মানে টিডিএস যত যে ক্রাউড বিল্ডিং অল দিস থিংস ক্রাউড তারপর বিল্ডিং বানায় দেওয়ার জন্য এগুলো পরে ইন্ডিয়ান গেম অ্যানিমেশন স্টুডিওস দের এখন দে আউটসোর্স এন্ড দে ডু এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক আসলে কি ইন্ডিয়ানরা এখন না ওই যে স্কিল সেটটা আপ টু ডেট রাখে। বাংলাদেশ এখন গেমের মার্কেটে আনরিয়েল ইঞ্জিন 5 এখন হচ্ছে হাইপে আছে, বাট বেশিরভাগ কোম্পানি এখনো ইউনিটি ইঞ্জিন ইউজ করে। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। লাইক আমি যদি অর্ডার দিই, আমি কিন্তু কখনো ইউনিটি ইঞ্জিনে যাব না। আমি অবশ্যই ভাববো যে আচ্ছা ভালো প্ল্যাটফর্ম আপ টু ডেট যে আনরিয়েল ইঞ্জিন 5, অ্যাটলিস্ট আনরিয়েল ইঞ্জিনের 5 এর নিচেরটা যেটা আছে, লাইক আমি আনরিয়েলে যেতে চাবো। এটাই প্রবলেম যে I don't know, a lot of people don't want to adopt Unreal. ইসতো ওই যে ওরা তো কি দেখ ওনার নাম কি সাইবারপাঙ্কের যে স্টুডিওটা so they also want to switch ওদের তো নিজের স্টুডিও নিজের ইঞ্জিন আছে ওদিন রিসেন্টলি শুনলাম that they are also trying to adopt Unreal Engine 5 because I don't know if people have seen Unreal Engine এর যে ইটা যে কয়েকটা gaming demos, that's crazy. I showed it to Marcy for those who don't know. Marcy is my wife, so Marcy ke আমি basically showed her Unreal Engine ওই যে একটা train station একটা ভিডিও আছে না হ্যাঁ gosh I showed it to her and she's like I'm like just watch it and then tell me what's wrong with this or no I'm বলি না যে মানে what's up with this, tell me. She thought it was like কোনো জাম্প স্কেয়ার, আমি মনে করছি কোনো একটা জাম্প স্কেয়ার আসবে বাট আসলে কি কোনো জাম্প স্কেয়ার আসবে না। লাইক দেন আই টোল্ড হার দিস ইজ কমপ্লিটলি কম্পিউটার জেনারেটেড, এখানে কোনো কিছু রিয়েল না। শি ইজ লাইক হোয়াট, দ্যাটস ইনসেন। সো আমার কাছে ইনসেন লাগছে যখন ফার্স্ট ভিডিওটা দেখছি, মানে দ্য লাইট, মানে আই কুডন্ট ডিস্টিংগুইশই করতে পারছিলাম যে এটা রিয়েল না। ইটস ক্রেজি। ভাই এখনই গ্রাফিক্সের এমন অবস্থা, লাইক ডিকেডের ফার্স্টে, এখন বুঝো 10 বছর পরে কি হতে পারে, জাস্ট ইমাজিন। এখন আনরিয়েল ইঞ্জিন 10 বছর পর mark my words, there'll be robots on the streets. And good night, that's it. Ask episode said AIs would be taking over in 10 years, so count your days guys. We're just Tesla bots দিয়ে ভরে যাবে পুরো পৃথিবী, Elon Musk's memes দিয়ে ভরে যাবে, and that's the reality right now. Jokes aside, I think GP Accelerator did launch a good bunch of startups. Some are hard sells compared to others, but some are excellent. Just waiting to burst open because Onno, I love them, as well as OneThread, brilliant. Are after that, I would say it's Airwork. এছাড়া of course Lilac আছে and whatnot, Lilac এর নিজের একটা স্পটই আছে. So everyone's trying to work their niches. That I love যে সবাই সবকিছু করতে চায়. No one's trying to launch the next Daraz, no one's trying to launch the next OTT platform or some streaming platform. We should discuss about যে Peekaboo. What about Peekaboo? দেশি ই-কমার্স ওরা হিউজ। Daraz তো বাংলাদেশে গ্রো করছে হচ্ছে ইসের because of the Alibaba funding. Alibaba funding, yes. Alibaba নাকি AliExpress আমার ঠিকমতো খেয়াল নাই। Alibaba, বাট Peekaboo পুরো নিজেরই মার্কেট করে নিছে বাংলাদেশি ই-কমার্স কোম্পানি। কিন্তু আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো Peekaboo কিন্তু was very close to shutting down at some point. ওদের ফান্ডিং এর মেজর ইস্যু, এখন তো স্যামসাং মনে হয় ওদের সোল প্রোভাইডার। নাইস, ইন্টারেস্টিং। এগুলি কিন্তু খুব লিমিটেড একটা ডিল। অনেকেই ওই যে Xiaomi দারাজ দিয়ে সেল করতে লিমিটেড টাইম, শুধু দারাজেই পাবা
but এখন তো they are launching, you can find Xiaomi phones in any other e-commerce platforms, I think. um, but that's interesting because startups have up the ante, I guess, and yeah, there are fresh things coming into the things. I would have loved যদি metaverse নিয়ে কেউ কোনো কাজ করতো বা crypto, but crypto is a dangerous area to work with in Bangladesh at least. Blockchain based কিছু একটা, or um, VR নিয়ে তো I have no hopes in Bangladesh, to be honest, but you never know কেউ কিছু যদি করে আর কি. Um, with ইন্ডিয়ান that, I would অলরেডি একটা মেটাভার্স কিন্তু স্টার্ট হয়েছে, এটা জানো? কই লাইক ইন্ডিয়ান একটা ফার্ম নিজেদের মেটাভার্স অলরেডি লঞ্চ করছে। মেটাভার্স তো সব মানে স্মল স্কেলে অনেক মেটাভার্সই আছে, বাট মেটাভার্স ইন আ গ্র্যান্ড সেন্স যেটা এটা টাইম ইসে লাগবে। বলছিল জাকারবার্গ, যে সব ব্র্যান্ড সব কিছু একটা জিনিসে, মানে লাইক দ্য ইন্টারনেট, লাইক দ্য ওয়েব ব্রাউজার ইউ গো টু, গুগলও এক জায়গায় পাইতেছো, ইয়াহু এক জায়গায় পাইতেছো, মানে সবকিছু একটা ভিতরে. Like a universe on its own, not like Microsoft metaverse or Google metaverse. I want, I mean, my thinking, metaverse should be like সবকিছু unified একসাথে, সবকিছু you find in one place. রিজন ওয়াই ওরা এখন মেটা। Nice one. Yeah, মানে to be honest, ওদের কনসেপ্টটা হ্যাঁ গ্র্যান্ড একটা কনসেপ্ট রেজ করছে, বাট it'll take time. That's another episode. I feel like we should discuss the metaverse for a different episode, because I have too many opinions about metaverse. Anyways, guys, thank you for tuning in tonight. I hope the GB Accelerator যদি কেউ দেখে থাকে on the new startups, I hope you guys don't, because you are new. We are not trying to diss you or trying to discourage you, but it's just a genuine word of criticism, or like take it as a review. Okay, we're just a small scale startup. We just do things not for fun, but at least we give some serious opinions about what we have. We are not that opinionated. We're open for discussion. If you like to change our minds, get in touch. Excellent opportunity to defend your startup. Why not? But we love the startups, especially the ones we mentioned, and the ones we did say they are hard sell. But of course, if you hard sell, prove us wrong. There are worse hard sells we have seen. Jara ekhon they are like booming. So it's completely fine. We might be at the wrong end. Maybe fantasy sports is the next big thing in Bangladesh. We never know. So thank you for tuning in tonight. It's been lovely to come back and talk to you guys again. I did miss my microphone in front of me and talking to Zubi in this platform. Melone, I think literally 2 সপ্তাহ আমি লগ ইনই করি না. So when I logged in back, I mean Melone URL ভুলে গেছি, so I wrote app like কি জানি অ্যাপটার নাম, gosh, নামই মনে পড়তেছিল না. Anyways, it's been lovely. What did you think, Zubi? Good episode? I think অনেকদিন পরে আর কি একটু জেনুইন ডিসকাশন হইছে। একদম এতদিন তো আমরা শেষের দিকে একটু র্যান্টিশ টাইপ হয়ে গেছে, বাট লাইভ জিনিসপত্র I feel like একটু স্পন্টেনিয়াস হতে হয়, র্যান্টিং না করলে না হয় না। আমাদের নামই বিজ র্যান্ট, so আমরা মাঝখান দিয়ে কত অফ টপিকে কথা বলছি আজকের এপিসোড, অনেক বড় হইছে বাট গুড ছিল। I loved it. Hopefully we'll have a guest for you guys this Friday. I'm not promising a guest, but let's see. Hopefully there is. If not, we'll still have a very interesting topic. Not the metaverse. I will have a proper research episode. I have both of us have very different, I feel like we have very different opinions about it. But thank you for tuning in tonight, and thank you for listening. Do give us a subscribe on YouTube, and share our Facebook page with your friends. Share this video, give us a thumbs up and whatnot, and all these things. And if you do like us, do reach out to us. We'd love to talk to you.
even if you are not a startup entrepreneur or whatnot. If you have any opinion regarding business or tech, do reach out to us. We'd love to talk to you. So that's good night from me and the BizRan team. Yeah, go ahead, Zubi. Good night, sleep tight, guys. ভালো লাগছে আজকের এপিসোডটা আসলেই। Yeah. All right, ending the stream now. Signing off.